Patil Institute of Technology, Pimpri, present a warm welcome to all the dignitaries present here. Our chief guest, Mr. Shekhar Singh, Honorable Municipal Commissioner, PCMC, and CEO, Pimpri Chinchwad Smart City Limited, Mr. Kiran Raj Yadav, Joint CEO, Pimpri Chinchwad Smart City Limited, Mr. Shrikant Disle, Assistant Commissioner of Police, Pimpri Chinchwad, Mr. Anukrit Johari, co-founder Farm Didi, Mr. Ankit Bhargav, CEO, Foxberry Technologies Private Limited, Dr. Somnath Patil, Secretary, Dr. D.Y. Patil Unitech Society and Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Society, Mr. Avinash Thakur, Executive Director, Dr. D.Y. Patil Unitech Society, Dr. Lalit Kumar Wadhwa, Principal, Dr. D.Y. Patil Institute of Technology, Pimpri, Professor Dheeraj Agrawal, Dean III and Training and Placement Officer, all the deans, HODs, faculty members, Pimpri Chinchwad Smart City Limited members, media representatives, and all the students who are gathered here for this career guidance session, Lakshya Ved, Cracking the Code. As it is said, God's blessings go far beyond anything we could ever dream of. On this note, we start our event by inviting on stage Shravani Vaidya to offer our prayers to God through Ganesh Vandana. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। That was a beautiful performance. Now, I request all the dignitaries to kindly come on the stage and take their seats.
Now, I would like to request our Honorable Municipal Commissioner, Mr. Shekhar Singh, to please enlighten the lamp. Moving ahead, I would like to request Dr. Somnath Patil sir to please felicitate our chief guest, Mr. Shekhar Singh. Now, I request Dr. Somnath Patil sir to please felicitate our guest, Mr. Kiran Raj Yadav. Sir, I request you to please come on stage. I request Dr. Somnath sir to next facilitate our guest, Mr. Shrikant Disley. Thank you, sir. Now, I request Mr. Avinash Thakur to please felicitate our guest, Mr. Anukrit Johuri. Next, I request Dr. Lalit Kumar Wadhwa to please felicitate our guest, Mr. Ankit Bhargav. Thank you, sir. Starting with our session Lakshya Ved, I would now like to request Professor Dheeraj Agrawal to please come on the dais and present our welcome speech. Thank you, madam. Good morning, everyone. On behalf of Training and Placement Cell, Dr. D.Y. Patil Institute of Technology, Pimpri, Pune, I heartily welcome to all distinguished guests. We are honored to have with us today, sir. Mr. Shekhar Singh, sir, Commissioner of PCMC. Mr. Kiran Raj Yadav, sir, Joint CEO, Pimpri Chinchwad Smart City. Mr. Shrikant Disley, sir, Assistant Commissioner of Police. Mr. Anukrit Johuri, sir, Co-founder Farm Didi.
Mr. Ankit Bhargava, CEO, Foxberry Technology Private Limited. Dr. Somnath Patil, sir, Honorable Secretary. Mr. Avinash Thakur, sir, Executive Director, Dr. D.Y. Patil Unitech Society. Dr. L.K. Wadhwa, sir, our Principal. I also welcome all deans, HODs, faculty members, staff members, all the representatives of PCMC and PCMC Smart City Limited, media representatives, and all dear students. Thank you all for joining with us today for the event Lakshya Ved Cracking the Code, arranged by Dr. D.Y. Patil Institute of Technology in association with Pimpri Chinchwad Smart City Limited. On this occasion, I would like to introduce our guests about our institute. Dr. D.Y. Patil Institute of Technology, Pimpri, Pune is the oldest campus of Dr. D.Y. Patil Group of Institutions. This campus was started in the year 1983 and further nurtured by our visionary chairman, Honorable Dr. P.D. Patil sir, with the vision, empowerment through knowledge, better education, better world. This institute is being progressed under the dynamic leadership of Dr. Somnath Patil sir. This institute is awarded Best College Award by Savitribai Phule, Pune University. It is ranked in top 200 engineering institutions by the NRF ranking by MHRD, Government of India. The institute is accredited by NAC with A grade 3.26. 7 UG programs and 1 PG program is accredited by the National Board of Accreditation. To widen the gap between the academia and industry, institute has collaborations with various industries and organizations at national level and international level. To accomplish holistic development of the students, the institute has various students chapters and professional organizations. As we all know, nowadays, lot of sources are available to gain the knowledge, and hence today's youth are having very good IQ. But along with IQ, EQ, emotional quotient or emotional intelligence is equally important, and for that we take a lot of initiatives through different social and professional clubs and units like National Service Scheme, Yuva Maharashtra, Rotaract Club, Sushti Club, Devcraft Club, and many more clubs and units. As rightly said by Gurudev Rabindranath Tagore, the highest education is that which does not merely give information but makes our life in harmony with all existence. Our college assures this highest education through the mission of developing human potential to serve the nation. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. To make this passport easily available for all our students, there are various sessions and events arranged by our institute. We are happy to associate it with this Lakshya Ved, one such amazing initiative organized by PCMC Smart Sarthi team. So just to give a brief about PCMC Smart Sarthi team. PCMC Smart Sarthi, PSS, a citizen engagement program. It is an initiative of Pimpri Chinchwad Smart City Limited in collaboration with Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, PCMC. PCMC Smart Sarthi is one of the most successful citizen engagement platform in the country. PCMC Smart Sarthi has garnered attraction from all e-governance related organizations for its exemplary performance, and it has won many accolades at the national level and state level. PCMC Smart Sarthi is a step towards empowering every PCMC resident by connecting them with the corporation via diverse communication channels like website, mobile applications, social media, etc. As a part of engagement, PCMC Smart Sarthi conducts various activities through seminars, webinars, articles, blogs, events, competitions, and many more covering entire life cycle of the citizens. They have come up with this Lakshya Ved, a series of seminars and focusing on students, and we are happy to host this event at our institute. सर कमिश्नर सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा है पीसीएमसी स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव से, काफ़ी इनिशिएटिव ये लोग लेते रहते हैं सर. जनरली हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के पीछे थोड़ा हमें फॉलोअप लेना पड़ता है, बट आई एम रियली प्राउड टू से दैट कि पीसीएमसी में सर हमें उनकी तरफ से फॉलोअप आते हैं, काफ़ी इनिशिएटिव लिए जाते हैं और हमारे बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं सर. तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. At last, I would like to conclude by expressing my gratitude to all the honorable guests for gracing the event. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Moving forward, I would like to introduce our chief guest, Shri Shekhar Singh, Honorable Commissioner, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, CEO of Pimpri Chinchwad Smart City Limited. Shri Shekhar Singh is an alumnus of IIT Guwahati and a postgraduate in structural engineering from the University of California, US. He cleared the Union Public Service Commission in 2011 and achieved All India ranking 71. Started his journey as an assistant collector
Nagpur from 2013. He has won PM Award and he was CEO of Sindhu Durg Zilla Parishad. He was also district collector and district magistrate for Gadchiroli and Satara before taking the charge as the municipal commissioner of Pimpri Chinchwad. Also, I would like to mention here that he is the youngest commissioner of Pimpri Chinchwad yet. With this, I would like to welcome the young and enticing Sri Shekhar Singh on the dais to address our students. Respected dignitaries on the dais, Anukrit, Ankit, Shrikant, Mr. Patel, Principal of the Institute. मी पाटील साहेबांना विचारत होतो की अंग्रेजीमध्ये बोलायचं, मराठीमध्ये बोलायचं काय आणि मी तुम्हाला विचारणार होतो की मराठीमध्ये बोलायचं किंवा नाही, पण जे आता क्लॅप झाले ते म्हणजे माझा आन्सर विचारल्याशिवायच भेटला मला, तसं झालं. मी सुरुवातीला विचारणार होतो की कोणी आहे असं ज्याला मराठी समजत नाही? आहे कोणी असं? आहे, 2-3 आहे, पण असं दबक्या हात वर करतंय. पण आय थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट प्रॉबेबली आय विल स्पीक अ मिक्स ऑफ मराठी अँड इंग्लिश इफ दॅट इज ओके. तसं माझी मदर टंग हिंदी आहे, पण मला वाटते मॅक्सिमम पब्लिक स्पीकिंग मी मराठीमध्ये केल्यामुळे आता हिंदी पब्लिक स्पीकिंग कम्फर्टेबल राहिला नाही आहे. 1-to-1 Hindi is okay, but increasingly Marathi has become more comfortable when it comes to public speaking. So I think first of all, thank you from our side, from PCSCL side and PCMC side as well. मागे ऐकायला भेटतंय ना? ऑडिबल आहे मागे? ओके. सो थँक्यू आमचे वतीने, PCSCLचे वतीने, PMCचे वतीने, DY पाटील इन्स्टिट्यूट, इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट आणि टोटल ओव्हरऑल DY पाटील फॅमिली आमच्यासोबत कोलॅबरेट करण्यासाठी. नेहमी मला आवडतंय आपलं यंग मुलांशी बोलणे, कॉलेजचे असो, स्कूलचे असो. सुरुवातीपासून जेव्हापासून मी SDM होतो तेव्हापासून आत्तापर्यंत माझं इंटरॅक्शन चांगलं राहिलेलं आहे. त्याच्या मागचा हेतू पण हेच आहे. बराच वेळा आपले डोक्यात खूप क्लटर असतो, काय करायचं काय नाही करायचं. फ्रँकली स्पीकिंग हे पण जे टॉक्स आहे काय प्रमाणात तुम्हाला मदत करणार आहे, पण सर्वांनी स्वतःचा एक सेंटर शोधून घ्यावा लागणार आहे. नेमकं लाईफमध्ये तुम्हाला काय करायचं काय नाही करायचं. पण त्याच मानाने हे जे आता टॉक्सचा संपूर्ण PCSCLचे मार्फत सुद्धा जे सुरुवात करण्यात आलेलं आहे, तर आमची स्मार्ट सिटीची टीमसुद्धा किरण इथे बसलं आहे, आपले PRO सुद्धा टीम आहे, सोयम आहे, किरण यादव आहे सर्वांचा, आणि फॉक्सबेरीचा आय थिंक अंकित इज सिटिंग इन अ डुअल रोल टुडे. अंकित इज हेअर ॲज अ ऑन्टरप्रिनॉर ॲज वेल, आणि आमच्या PCSCLचे सोबत फॉक्सबेरी म्हणून जे सिटीजन एंगेजमेंटचं जे पोर्टल रन करत आहे ते पण आपलं फॉक्सबेरीचे आपण कोलॅबरेशनमध्येच रन करतोय, म्हणून दॅट इज ऑल्सो देअर. अँड आय थिंक इट्स अ गुड पॅनल दॅट यू सिलेक्टेड टुडे. देर इज अनुकृत हू आय वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट, जे आपलं शेतकऱ्यांच्या सोबत, महिला शेतकऱ्यांच्या सोबत काम करत आहे, म्हणून तो आज कुर्ता पजाम्यामध्ये सुद्धा आहे. मी मगाशीच त्याला विचारत होतो. We have, I think, Shrikant also from the police department, assistant commissioner of police, and then Ankit is there. So it's a good mix. जे आज तुमच्याकडे इथे आपलं आम्ही स्टेजवरती आहोत. वेगवेगळे मला वाटतंय श्रीकांत आणि माझा तर वी कॅन से इट्स अ कॉमन थिंग बिंग इन पब्लिक सर्व्हिस, वेदर यू आर इन सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा तुम्ही पोलीसमध्ये असो. फरक आहे पण फारसा काही फरक नाही आहे. देर आर समथिंग विच आर कॉमन, समथिंग विच आर व्हेरी व्हेरी अनकॉमन. पण आय थिंक इट्स अ गुड मिक्स दॅट यू गॉट टुडे. With all of your permission and wishes, after I have spoken, I will like to leave also. So I am putting it right across. That is why I requested की मला सर्वात आधी बोलायचं आहे. मी माझा झाला की मी निघणार आहे, पण हे तिन्ही आपले जे आज ब्राईट यंग आपले स्पीकर्स आहेत ते माझे नंतर बोलतील त्यांच्या विषयाच्या संदर्भात. आजच्या जे मला वाटतंय जे काही देण्यात आलेलं आहे तो इंजिनिअरिंगच्या संदर्भात सुद्धा असेल, बिकॉज मी मूळतः इंजिनियर आहे. IIT गुवाहाटीमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग करत होतो. माझे वडील IIT रुडकीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे आणि त्यांची खूप अशी मनशा होती की मी इलेक्ट्रॉनिक्स करावं, पण मी सुरुवातीलाच ठरलं होतं की इलेक्ट्रॉनिक्स अजिबात करायचं नाही.
माझे वडिलांना माझे आजोबा सांगायचे की तू सिव्हिल इंजिनिअरिंग केली पाहिजे आणि त्यांनी त्यांचं काही ऐकलं नाही. पण तेव्हा त्यांना असं वाटलं 1970-80 मध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग काय तीच एक असं अपकमिंग किंवा स्टॅब्लिश्ड इंजिनिअरिंग ब्रांच होती. कम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स हळूहळू येत होते. पण मी सुरुवातीपासून मेगा स्ट्रक्चर्स, एक्स्ट्रीम इंजिनिअरिंग, डिस्कव्हरीवर बघत बघत मोठा झालो आहे. म्हणून असं वाटलं की सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायची. आणि जेईचं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे रँकिंगचे प्रमाणे असतो, पण जरी मी गुवाहाटी गेलो नसतो, दिल्ली मुंबईला गेलो असतो तरी सिव्हिलच माझी चॉईस होती. सो दॅट इज वॉट आय हॅड डिसाइडेड फॉर माय सेल्फ के आता तुम्ही ताडी वाजवताय 5 मिनिटाने कदाचित गंमत सुद्धा करणार आहे. बिकॉज जे मला सुरुवातीला वाटलं की मला सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायची आहे, त्याची खूप मला आवड असं वाटली, मला एक्स्ट्रीम इंजिनिअरिंग, मेगा स्ट्रक्चर वगैरे वगैरे बघून खूप चांगलं झालं. आय रिअली एन्जॉयड 4 years इन IIT गुवाहाटी. आय डिड व्हेरी वेल प्रोफेशनली ऑल्सो, नॉट जस्ट अकॅडमिकली, सॉरी नॉट प्रोफेशनली, अकॅडमिकली आय डिड क्वाईट वेल, अकॅडमिकली ॲज वेल. त्याच्यासोबतच एक्स्ट्रा करिक्युलर वगैरेमध्ये पण खूप भाग घेतला. ते मला तुमच्याशी पण माझा खूप स्पष्ट सजेशन राहील की नुसतं वाचत राहू नका, नुसता अभ्यास करत राहू नका. तुमचे प्रोफेसर बसलेले त्यांना किती आवडणार माझी गोष्ट मला माहिती नाही, पण याचे सोबतच तुमच्या स्पोर्ट्समधलं पार्टिसिपेशन, तुमचा कल्चरल ॲक्टिव्हिटीजमधलं पार्टिसिपेशन. आमच्याकडे एक मोठा प्रत्येक कॉलेजमध्ये असतो कल्चरल फेस्टिवल. मी माझे कल्चरल फेस्टिवलचं कन्व्हिनर होतं. नॉर्थ ईस्टमधला सर्वात मोठा आहे. आपल्याला सर्वांना एक सवय असतो आहे ना, पुण्यामध्ये कदाचित DY पाटील सांगत असणार आहे आमचा सर्वात मोठा फेस्टिवल आहे, COEP सांगत असणार आहे. नॉर्थ ईस्टमध्ये गुवाहाटीवाले सांगायचे की IIT गुवाहाटीचा सर्वात मोठा आहे. मूड इंडिगो IIT बॉम्बेचे आहे, ते म्हणतात आमच्या देशामध्ये सर्वात मोठं आहे वगैरे वगैरे. बट आय वॉज द कन्व्हिनर फॉर माय कल्चरल फेस्टिवल. आणि जे काही संपूर्ण ते माझा वेळ गेला कॉलेजमध्ये, आय थिंक दॅट इज वॉट हॅज शेप माय पर्सनॅलिटी वॉट आय एम टुडे. सो ॲब्सल्युटली तुमचा 3-4 वर्षाचं जे कॉलेज लाईफ आहे दॅट इज गोइंग टू डिटर्मिन वॉट यू बिकम. सो मेक मॅक्सिमम यूज आउट ऑफ इट. हॅव्हिंग सेड दॅट, अकॅडमिक्स सुद्धा अजिबात तुम्ही इग्नोर करू नका. आय वॉज एव्हरीवेअर. आय वॉज इन माय डिबेटिंग सोसायटी, आय वॉज इन माय मॉडल युनायटेड नेशन्स, youth parliament, cultural activity, but I was still department rank 1 as well. So matlab it has to be one thing that I was really bad at was sports, except for tennis थोडा फार मी खेळायचो, कधीतरी बास्केटबॉल खेळायचो. स्विमिंग आय थिंक सर्वच करतात, म्हणजे तो आता स्पोर्ट्सपेक्षा रिक्रिएशनल ॲक्टिव्हिटी जास्त असतो काही वेळा, unless you are really into professional swimming etc. But only message that I would really want to give you is that please enjoy your 4 years of college, but at the same time you have to start making it as a building block for what you want in life. सुरुवातीला मी म्हटलं तुम्ही ताडी वाजवली, मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सिलेक्ट केला. IIT मध्ये गेल्यानंतर 3-4 महिन्यासाठी मी इंटर्नशिपला ऑस्ट्रेलियाला गेलो होतो, सिडनीला. तेव्हा अजून माझी जे एक संपूर्ण एक क्युरिओसिटी होती ती अजून वाढली. इंटर्नशिप केल्यानंतर एक प्रोफेसरच्या अखत्यारीत थोडा रिसर्चचा मी काम केला, म्हणून असा विचार केला की MS करायचा. त्यावेळी माझे वडील म्हणत होते नाही UPSC करा. ते गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये होते, इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसमध्ये, म्हणून त्यांना वाटलं की UPSC दिला पाहिजे. त्यांनी माझ्या वतीने फॉर्मसुद्धा भरला, पण मी एक्झाम द्यायलाच गेलो नाही. त्यांना सांगितलं गेलो आहे, आणि नंतर ते रिझल्ट शोधत बसले, पण रिझल्ट येणारच नव्हता माझा, है ना. तो दॅट टाईम बिकॉज आय हॅड डिसाइडेड की MS करायचं. त्याच्यानंतर MS करायला स्ट्रक्चर्समध्ये बर्कलीला गेलो US मध्ये. अँड दॅट अगेन वॉज अ व्हेरी आय ओपनिंग एक्सपिरियन्स फॉर माय सेल्फ. बिकॉज US गेल्यानंतर खऱ्या अर्थाने फ्लेक्सिबिलिटी आपली लाईफमध्ये कशी घेतली पाहिजे, आणि ज्या गोष्टींची खरी आवड आहे त्याचा फॉलोअप कसा केला पाहिजे, किंवा त्याला आपलं अनुसरून करून कसा आपल्याला फॉलो केला पाहिजे, तो खऱ्या अर्थाने मी बर्कलीमध्ये शिकलो. तिथे करायला गेलो स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. विचार असा होता की PhD करायची, पण 6 महिन्यामध्ये कळालं की स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग अजिबात करायची नाही. So when you clad for civil engineering, that is what I was saying, that even though I thought that I would be doing civil engineering and structures for the rest of my life, but that is not what my destiny was. And I decided that I can't be sitting in front of a computer and designing buildings, even though I was liking it. It's not that I didn't like it at all. पण तो संपूर्ण माझं आयुष्यभर तसा करायचा मला अजिबात 6-7 महिन्यामध्येच रिअलाईज झालं. डिग्री पूर्ण केली. एकदा विचार असा पण होता की डिग्री पूर्ण करायची किंवा नाही, पण सुदैवाने डिग्री पूर्ण केली आणि बर्कलीमधून ग्रॅज्युएट झालो, आणि तिकडून येऊन इंडियामध्ये UPSC दिला.
UPSC जी जर्नी काय तो एक वेगळा प्रश्न आहे, नंतर कधीतरी आपण बोलू शकतो त्याच्यावर. पण दॅट वॉज ऑल्सो आय फील इट इज वन स्टेप एट अ टाइम. इट नेवर हॅपन्स इमिजिएटली. देर आर फ्यू पीपल हू आय थिंक डिसाईड फ्रॉम व्हेरी अर्ली ऑन की मला UPSC द्यायचं आहे किंवा मला पोलीसमध्ये जायचं आहे किंवा मला हे करायचं ते करायचं. For a lot of other people like me, it is always a process. One thing leads to the other thing leads to the other. And I think that is okay. It's okay to take your time to also realize in life what you exactly want out of life, because not everyone is fortunate enough to know immediately तुम्हाला लाईफमध्ये काय करायचं. आणि त्याच्यानंतर UPSC दिला. आय थिंक आय हॅव ऑलरेडी टेकन अबाउट 5-10 minutes, but I'll quickly just probably talk about UPSC. That is also the intent. माझी टीमने मला काही टॉकिंग पॉईंट दिले, तर त्यांनी मला सांगितलं कृपया करून आपण UPSCवर बोला. तर म्हणून याचे पुढे UPSCवर बोलू शकतोय. तुमच्यापैकी काही लोकांचं असं आहे आज रोजी तरी की UPSC MPSC देऊन पब्लिक सर्व्हिसमध्ये जायचं आहे कोणी इथे बसलेलं? ठीक आहे, व्हेरी फ्यू. आय थिंक इट्स गुड दॅट इट्स नॉट टू मच ऑल्सो, and it's good that we have some numbers in the audience. So if I'm not wrong with my estimate, it's about 20 to 25% of you feel की तुम्ही आपला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम देऊन UPSC किंवा MPSC तुम्ही देऊ शकतात. 2-3 एक गोष्टी तुम्हाला जे मला वाटते आधी ठरवून घेतलं पाहिजे. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं होतं, मी UPSC तेव्हा दिला जेव्हा मला असं वाटलं की मला UPSC द्यायचं आहे. माझ्या वडिलांना जेव्हा वाटला UPSC द्यायचं, मी तेव्हा दिलेला नाही. Because I really and very strongly feel you should be clear about why you want to do a particular thing. Why you want to enter into UPSC, why you want to enter into MPSC. ते आपलं तुमचं ध्येय आणि जर तुमचा विचार त्याच्या संदर्भातला क्लिअर नसेल, तर तुम्ही जरी UPSC क्रॅक केला, MPSC क्रॅक केला, तिकडे पोहोचल्यानंतर असं वाटणार आहे की याच्यासाठी एवढी मेहनत केली काय. आता तुम्हाला तसं वाटणार आहे, UPSC दिला, MPSC दिला, सर्वांनाच वाटतं खूप छान आहे आणि खूप छान आहे सुद्धा. पण सुरुवातीला तुम्हाला क्लिअर राहिलं पाहिजे की तुम्हाला याच्यामध्ये भेटणार काय, किंवा व्हॉट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हॉट इज पर्सनली दॅट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हॉट इज प्रोफेशनली दॅट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हॉट ॲज अ पब्लिक सर्व्हिस, ॲज अ फील्ड ऑफ पब्लिक सर्व्हिस यू आर एक्सपेक्टिंग from being in, whether it is UPSC, MPSC, doesn't matter. At the end of the day, both are public service. One, you are working for the state as such, but also in a larger frame for the country. And UPSC, if you crack it out, then definitely you are working state, country all together. So it is, at the end of the day, both are public service only. So you should be very, very clear why you are doing it. You are doing it because तुमचे आई वडिलांनी सांगितलं. You are doing it because कोणीतरी तुमच्या फॅमिलीमध्ये आहे ज्यांनी UPSC, MPSC दिलेलं आहे. यू आर डुईंग इट बिकॉज आज कोणीतरी एक ऑफिसर आला, IAS ऑफिसर, कमिशनर PCMC म्हणून, त्यांनी खूप छान भाषण दिलं, खूप आवडलं, असं वाटला खूप मस्त आहे म्हणून UPSC द्यायचं, किंवा असं तुम्ही अजून काही टॉक ऐकले असतील. बट व्हॉट इज इट एक्झॅक्टली दॅट अट्रॅक्ट्स यू टुवर्ड्स UPSC एज अ करियर चॉईस? देर कॅन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, राईट? प्रॉब्ली आय कॅन टेल यू फ्यू थिंग्स that you will get in civil service जे तुम्हाला इतर ठिकाणी भेटणार नाही. म्हणजे MPSC दिला, UPSC दिला, काही गोष्टी आहे जे फक्त पब्लिक सर्व्हिसमध्येच भेटू शकतात. आणि पब्लिक सर्व्हिस म्हणजे फक्त ब्युरोक्रेसी नसतो, पब्लिक सर्व्हिस पॉलिटिक्स सुद्धा आहे, राईट? सो यू कॅन डिसाइड दॅट एज वेल. In fact, lot of young individuals coming into politics is going to be a good news for the country, आणि increasingly तसा होतोय. So it is, public service can be n number of things. You might be a top rated scientist in India and still you will be doing public service, serving ISRO or DRDO or other things. Even Anukrit is doing public service to an extent, or even Ankit is doing public service to an extent, even though they might not be in, they might not have given UPSC or MPSC, or they might not be in, directly in civil service. But a fact of working directly for your country, तुमचे देशासाठी directly काम करणे, तुमचे राज्यासाठी directly काम करणे, that is one feeling that I think no other profession can give you. Obviously, everyone is contributing to economy. Obviously, everyone is contributing to economy. An entrepreneur who is running a startup is definitely contributing to economy. An entrepreneur who goes on to create a very large company, the likes of whatever, we can name any startup or any company which grows on from a small to a big company, is contributing probably thousands of jobs, hundreds of jobs, millions of jobs. So you can do service for country anywhere, but directly if you you feel the need to be directly be in the system and trying to do something, then definitely public service is your game. Second, I think something which public service offers, which other services don't offer, is the diversity.
ज्या डायव्हर्सिटीचे काम आत्ता पण PCMC कमिशनर असताना सुद्धा 25, 30 किंवा 35 असे डिपार्टमेंट असतील वेगवेगळे. पशुवैद्यकीयपासून स्मार्ट सिटीपासून सिव्हिल इंजिनिअरिंग, water supply, projects, etc., etc. So that is then education health. So that is the length and breadth of topics that you can be dealing with once you are in public service. And that also differs, right? Tomorrow if you become an IRS officer, income tax is what you will be doing. There would be diversity in income tax. So there is a difference between being an IAS and IPS also, and being an IAS, IPS and then IRS also. And being in other XYZ public service as well. Some public services are domain specific, which are bit of a specialization. Some public services like being in IAS is a generalized service. Increasingly हा पण एक थीम सुरू आहे की जनरलायझेशन पासून एक स्पेशलायझेशन पर्यंत IAS ॲज अ सर्व्हिसने सुद्धा जायला पाहिजे, ब्युरोक्रेसीने सुद्धा जायला पाहिजे, पण ती वेगळी गोष्ट आहे. एक जे मला खऱ्या अर्थाने माझ्यासाठी जे एक सर्वात महत्त्वपूर्ण इम्पॉर्टंट फॅक्टर होता, द डायव्हर्सिटी ऑफ दी सब्जेक्ट्स दॅट आय एम हँडलिंग. And it is not bad. It is not bad to be handling such diverse level of subjects at the field level. Slowly as you move up from field to you go to secretariat, Mumbai किंवा दिल्लीमध्ये Government of Maharashtra, Government of India, then you start probably dealing with individual subjects. समजा कोणी एज्युकेशन कमिशनर आहे, कोणी स्पोर्ट्स कमिशनर आहे, हेल्थ कमिशनर आहे, किंवा आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये तुम्ही एखादी मिनिस्ट्रीमध्ये आहे, तिथे तुम्ही एक स्पेसिफिक सब्जेक्टला डील करतात 2-2, 3-3 वर्ष. पण तिथे सुद्धा 3 वर्षानंतर तुम्ही आज कदाचित एज्युकेशनमध्ये, उद्या तुम्ही अर्बनमध्ये असू शकतात, त्याच्या पलीकडे तुम्ही जाऊन हेल्थमध्ये काम करू शकतात. So the diversity which this job offers is absolutely unmatched and unparalleled, and I can vouch for it. Nowhere else in the world you get to deal with so much diversity of subjects, such a length and breadth of subject at such a young age. So that is also important. It's not always good or bad to be young in a particular position. Sometimes it's good, sometimes it's bad. But it's never bad to hand over a baton to a young person. That has been my one of my foremost things that I've always felt. And definitely काही तुमचं पर्सनल गोष्टी पण आहे. There is a social stature attached to it. You get a comfortable salary. How comfortable is for everyone to decide, right? Someone might feel X amount is comfortable, someone might feel 5X amount is comfortable. So comfort with money is a very, very particular and very, very personal trait जे तुम्हाला स्वतःला ठरवून घ्यावं लागणार आहे. पण you get a comfortable social stature, and that is something that you would be definitely guaranteed with. Only my problem is, बऱ्याच वेळा असा असतो की आपण सोशल स्टेचर चांगला आहे, सोशल रेकग्निशन चांगला आहे, म्हणून UPSC द्यायचा, म्हणून MPSC द्यायचा. कृपया करून तसं करू नका. That can only be a dessert. That cannot be your main course for deciding why you want to do UPSC, why you want to do MPSC. तो केकवरची आयसिंग तर असू शकतो, पण केक असू शकत नाही. जे केक आहे ते तुमच्या स्वतःचा एक जे त्याला म्हणतात डेडिकेशन, सिन्सिअरिटी टुवर्ड्स taking that career as your career will have to be the cake, will have to be the mainstay, main course. The dessert can be other things. No one, dislikes a good standing in the society. No one dislikes a good recognition in the society. Anyone who says, I don't value recognition in the society, I think is either lying or is a fool. So no one would publicly do it. So definitely, it gives you social stature. But there are few things जे तुम्हाला सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये भेटणार नाही, आणि त्याची सुद्धा जाणीव असणं गरजेचं आहे. म्हणून तो माझा ड्युटी आहे तुम्हाला सांगणे की काही गोष्टी तुम्हाला जे अनुकृतला भेटणार आहे, जे अंकितला भेटणार आहे, ते मला किंवा श्रीकांतला भेटणार नाही आहे. अँड देअर आर फ्यू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वर्क लाईफ बॅलन्स. दीज गाईज माइट बी गोइंग ऑन हॉलिडेज क्वाईट अ लॉट विथ देअर फॅमिलीज. आय डोंट हॅव दॅट टू मच ऑफ अ लक्झरी. थोडा जास्त सुट्टी घेतली की अडचणीचं ठरतो. Public and work-life balance is something that you will have to really think about. Work-life balance in government at times becomes a casualty, but it is there because you decided. That is why I said, अगर तुम्हारा ये decided है कि नहीं मैं public service के लिए इसमें आया हूँ, then work-life balance थोड़ा बहुत disturb हो रहा है, then you can handle it. पण तुम्ही काही इतरच विचार करून आले आणि work-life balance खूप खराब झाला म्हणून तुम्ही नंतर impatient झाले किंवा व्याकुल झाले, ती गोष्टी बरोबर राहणार नाही. म्हणून सुरुवातीलाच सांगितलं की तुम्हाला ध्येय क्लिअर असलं पाहिजे कशासाठी तुम्हाला UPSC किंवा MPSC द्यायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये वर्क लाईफ बॅलन्स इज समथिंग विच यू विल हॅव टू थिंक अबाउट. आय वॉज सेइंग अबाउट मनी. यू गेट कम्फर्टेबल मनी इन द गव्हर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सॅलरी, स्पेशली आफ्टर 7th पे कमिशन. But is it same as what my college friends are getting? No. My best friend is a CEO of a company in Belgium, and I was supposedly smarter than him.
He's earning 20, 30, 40 times more than what I'm earning. So if I start looking money as a factor, definitely civil services does not give you too much of a money, right? You get house, you get other facilities by the government. That is a part of the package that you get as a civil servant. But the money that you get in hand is comfortable. But if you start thinking in 5x, 10x, 20x term, no, that is not going to be there. So you'll have to take a decision. And when I say that, I'm expecting anyone who raise their hand to do their service honestly and with integrity. And that is a very critical factor. Unfortunately, sometimes even aspirants think that there could be other ways as well of earning money in civil service or public service. And that is a sad reality of our country. मला काही पब्लिकली सांगायला सुद्धा ती हरकत नाही आहे. पण एकच गोष्टी मी सांगणार आहे, जर तो तुमचा ध्येय असेल तर कृपया करून, आणि आय एम क्वाईट शुअर नन ऑफ यू इज लाईक दॅट, सो डोंट टेक इट अदरवाईज. पण तो जर ध्येय असेल तर अजिबात सिव्हिल सर्व्हिस, पब्लिक सर्व्हिस कृपया करून एंटर करू नका. Because doing the service honestly and with integrity is what you should be doing. And then you should be taking a decision whether this much money is good for me to lead my life. Because if you want 5x but you are getting X, if there is a difference in expectation, then the lure of doing X, Y, Z other things increases. And that is why I feel it is very important for me to talk. तयारी कशी करायची त्याच्यासाठी मी आज आलो नाही आहे. UPSC चे टिप्स द्या त्याच्यासाठी मी अजिबात आलो नाही. कदाचित I have, with all due respect to my age, I'm little bit old to guide you that, because I gave exam in 2012. 2012 to 22 exam pattern has drastically changed, for which I would request probably college to call someone little bit younger. I could give you a few pointers, and I think I'm taking time, but I would take some time. So that is not what I'm here for. I'm here to tell you practically what are the good things and what are the bad things, so that then you can take a very, very conscious decision as to whether you want to do it or you don't want to do it. So money, I told you. Flexibility is also an issue. Personal freedom is an issue. I am on no social media platform except for WhatsApp, right? Otherwise, I'm not on Twitter, I'm not on Instagram. Even if there's an account, I might not have posted anything on it for the past 6, 7, 8 years. So that personal freedom, you are bounded by civil services rules, right? Tomorrow, if you feel XYZ on a particular issue, you can't transmit it out there in the public saying this is my stand on that issue. You can't. You have to stick to the personal, this civil services conduct rule. You have to stick to what the government of the day thinks about a particular subject, what the official line about a particular subject is. So in that sense, yes, that's sort of a flexibility that you might get, Anukrit might have, or Ankit might have. Me and Shrikant, we don't have that sort of a personal flexibility किंवा ते personal freedom जे आपण म्हणतो. दुसरा मुद्दा, तुमचेपैकी बरेच लोक कदाचित काही आपल्या गावखेड्याचे असतील, रुरल भागाचे असतील, आणि त्यांना कदाचित प्रॉब्लेम नसणार आहे. पण जे मुलं पुणेचे आहे, मुंबईचे आहे, मी दिल्लीचा होतो, माझं गाव आहे, यूपीमध्ये माझं गाव आहे, शेती करतात, माझे आजोबा आत्ता पण शेती करतात, आणि मी नेहमी जात राहतो त्यांच्याकडे. शेती आमचा म्हणजे तसा फॅमिली ऑक्युपेशन होता, पण माझे वडील गावातून बाहेर पडले, IT रुडकीला गेले, आणि त्याच्यानंतर आम्ही दिल्लीमध्येच राहिलो. पण तरी जरी तसं असेल तरी तुम्हाला पब्लिक सर्व्हिसमध्ये सुरुवाती 7, 8, 9, 10 years you have to be ready to serve in a small city, in a small town. And that small city or town, if you give UPSC, can be anywhere from Nagaland to Pune, right? So the entire length and breadth of the country, right from Jammu Kashmir to Kanyakumari, if you are giving UPSC. If you are giving MPSC, you can be from Bhamragad in Gadchiroli to XYZ, any other taluka of the state. But I am telling you why, because few youngsters get little bit perturbed over there as well. Because maybe they are from a big city, I was also from a big city, but I never had this thing की मला मोठे शहरमध्येच राहायचं आहे. इनफॅक्ट मला तर US मध्येच राहायला आवडला नाही अजिबात, म्हणून मी सुरुवातीला भारत यायचाच विचार त्याच्यासाठीच केला की मला US मध्ये राहायचंच नाही. पण माझं मत होतं. तुमचं मत तसं आहे का नाही तुम्हाला ठरवून घ्यावं लागणार आहे की तुमच्या लाईफचे जे प्राईम इयर्स आहे, जेव्हा यू फील यू हॅव टू एन्जॉय, यू हॅव टू गो आउट, probably do XYZ. I will not name XYZ, what those XYZ are. Probably go out and watch a play, go out and watch a music show, XYZ. You might not be getting in the districts that you are posted at. You will have to travel 3 hours, 4 hours, 5 hours, depending on which state, which district, which part of the country you are in. And you will have to be okay with that.
So that is again something that Anukrit and Ankit, they can take a decision to be in Pune, they can take a decision to be in Bangalore or Bombay or Delhi, even though they might be doing some field visits, but primarily they are living in these big cities. To begin with, in civil service, you are not living in big cities. To end with, you are living in big cities. So to end with, anyone from Maharashtra cadre ends up going to Bombay. Anyone from Bihar cadre ends up going to Patna. Anyone from Assam cadre ends up going to Guwahati. But शुरुआत में you are living in mufassil towns, you are living in small cities, and which is completely okay. That is why you are there for. That is why at the first instance you selected public service for, right? That is why I said cake होना जरूरी है ना, icing नहीं चलेगा. अगर ऐसा लगा कि कुछ तो लाल बत्ती है या फिर घर है और ये है और उसके लिए मैं सर्विस में आ रहा हूँ, तो ये वाली चीजें तुम्हारे को बॉदर करना चालू कर देगा. So that is why you will have to be very, very clear as to why you want to select MPSC or UPSC at the first instance with regards to your overall career choice. Now, as for UPSC, I'll quickly wrap it up in 5 minutes. I think I've already taken time of other speakers as well. UPSC ची तयारी करताना मी सुरुवातीला सांगितलं बुक कोणती वाचायची मी सांगणार नाही, वेबसाईट कोणती वाचायची मी सांगणार नाही, ऑप्शनल कोणता घ्यायचा मी सांगणार नाही. That is not what I'm here for today. Probably we can take a separate session. I'm ready to come back again as well. But today's session is just to tell you what all is there in preparation. That is only for 25-30% of the people who raise their hand when I ask them की UPSC किंवा MPSC द्यायचं का नाही द्यायचं. सर्वात पहिला माझा तुम्हाला सजेशन राहील की याला पंचवर्षीय योजना अजिबात करू नका. जसं आधी 5 year प्लॅन असायचा ना, तर लोक काय करतात UPSC मध्ये, मी बरेच मुलांना असं बघितलंय आणि काही वेळा तो गायडन्सची कमतरता सुद्धा असतो, म्हणून असे सेशन खूप गरजेचे आहे, म्हणून असं गायडन्स खूप गरजेचं आहे. त्यांना काय वाटतं पहिल्या वर्षामध्ये प्रीची तयारी करतो, प्री देतो, दुसऱ्या वर्षामध्ये मेन्सची तयारी करतो, मेन्स देतो, तिसऱ्या वर्षामध्ये इंटरव्ह्यूची तयारी करतो, इंटरव्ह्यू देतो, आणि असा 3-4 वर्ष ना कळतं निघून जातात. And those are the prime years of your life. I'm again emphasizing that. That is when you are 23, you are 24, you are 25, you are 26. You could have given CAT, got into IM. You could have given GRE, got into MS. You could have given GMAT, got into XYZ college outside India or inside India. So that is a career choice that you already made. You made a career choice. No, this is the reason why I'm going and giving my UPSC or MPSC. तो पंचवर्षीय योजना कृपया करून त्याला बनवू नका. जास्त लोग सांगत नाही. काही लोग म्हणतात लगे रहना चाहिए, है ना. वो ड्यूरासेल का बैटरी रहता है ना, बस चलते चले जाते हैं. नहीं चलना है, कहीं ना कहीं अपने खुद के दिमाग में एक स्टॉप बनाना है. दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू पुट माई एफर्ट. इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट, दैट्स ओके. UPSC, MPSC is not the end of the life. People who have left UPSC and done something else are probably doing much better than what they would have been doing when they are doing UPSC. And I'm बिल्कुल एकदम frankly और candidly तुम्हारे को बता रहा हूँ. So you have to decide a time frame in your mind that 2 years is what I'm ready to devote in my life. 3 years is what I'm ready to devote in my life. Not working out, there needs to be an exit plan. You need to think. Why I'm saying it is, in our country there are many people, there are many news articles, there are many stories of people doing good after giving exam. There are hardly any stories of people who have failed in this thing. I don't want to put a negative opinion out there, but it's important to understand what you are getting into. If you don't understand that as young individuals, you will not be able to take a good decision. How many of you read newspapers? Okay, so that's about a good 40% of the auditorium. If you read recently, Print came out with a nice series of people who failed in UPSC. And that was very sort of in a way heartening to know also that how people, they failed, but then they ended up doing something and they're doing perfectly well in their life. But every one of them had a single, and that is why I'm telling you, that is why I'm saying it, even though your college might not be expecting that from me today, or you might not be expecting that from me today, but it is important that you have an exit plan. It is important in your mind you decide, if I start preparation in 24, I'm going to give till 26 or 27. If it's not working out, maybe I'll move on to something else. But if the fire in your belly is lit up enough to take you forward, then you are the best judge. I can't tell you 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ते तुम्हाला स्वतः ठरवावं लागणार आहे.
तुमची फॅमिलीची फायनान्शियल कंडिशन, अदरवाईज सगळ्या गोष्टींचा विचार करून तुम्हाला ठरवावं लागणार आहे. अगेन दॅट हॅज टू बी अन इंडिव्हिज्युअल डिसिजन, बट डू नॉट मेक इट अ पंचवर्षीय योजना. फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट डे, इफ यू आर गिव्हिंग UPSC और MPSC, यू शुड बी क्लिअर इन युअर माइंड की मला इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे. त्या मानाने तुमची तयारी सुरू झाली पाहिजे. इफ यू जस्ट थिंक इन सायलोज, आधी प्रीचा बघू, नंतर मेनचा बघू, नंतर इंटरव्ह्यूचा बघू, यू लॉस्ट हाफ द बॅटल. सो फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट डे यू नीड टू डिसाईड की मला इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे. त्याच्यासाठी काय काय गोष्टी लागणार आहे ते सुरुवातीच्या दिवसापासून ठरणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय वाचायचं, त्याच्यापेक्षा काय वाचायचं नाही तो जास्त इम्पॉर्टंट राहणार आहे. द ब्रेड्थ अँड लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट इन UPSC MPSC इज व्हेरी व्हेरी ह्यूज. what not to study will be more critical than what to study. काय वाचायचं मी आज सांगणार नाही, पण इंटेलिजंटली तयारी करणं खूप गरजेचं आहे. इफ यू जस्ट फील आय डोंट वॉन्ट टू यूज नेम ऑफ XYZ animal, it has become politically incorrect to use it these days. But if you just keep working in one direction without putting much thought, then also probably you might not get result. So cleverly तैयारी करनी है, स्मार्टली तैयारी करनी है. दैट इज वॉट यू नीड टू डू एंड दैट इज वॉट यू नीड टू ॲब्सोल्युटली डिसाईड व्हेरी अर्ली ऑन. क्लटर भरपूर आहे मार्केटमध्ये. ही वेबसाईट आहे, ती ॲप आहे, XYZ आहे, यूट्यूब चॅनल आहे, फ्रेंड काही सांगणार आहे, कॉलेजमध्ये काही सांगणार आहे, तुमचे सिनियर असणार आहे कॉलेजचे, ते 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष त्यांनी याच्यामध्ये स्पेंड केले असतील, ते तुम्हाला ॲडवाईस देणार आहे. यू विल हॅव टू फिल्टर एव्हरीथिंग आउट. I am also giving a lot of advice today. You will have to filter my advice also. You will have to intelligently pick what is important for you and leave the trash. हे जर तुमची प्रवृत्ती जर डेव्हलप झाली नाही, तुम्ही UPSC मध्ये असो, MPSC मध्ये असो, स्टार्टअप करत असो, that is one skill that you need to start developing. So you need to start decluttering yourself, and why I am saying it is there is so much clutter these days on social media that it becomes very difficult to declutter your mind. कोणी तुमच्यापैकी असं आहे जे आपला इंस्टाग्रामवर नाही आहे, फेसबुकवर नाही आहे? ठीक आहे. स्नॅपचॅटवर, फेसबुकवर नाही आहे? नाही आहे. अच्छा, फेसबुक आता मागच्या जनरेशनचा झाला ॲक्च्युली. आता तुमचे पेरेंट्स आले असतील म्हणून तुम्ही एक्झिट झाले तिकडून. आता इंस्टाग्राम आहे आणि स्नॅपचॅट आहे, त्याच्यापेक्षा वेगळा मला माहिती नाही आता नवीन काय आला असेल तर, आय डोंट नो. बट आय थिंक इंस्टाग्राम इज वॉट इज bursting the charts these days. So there is so much clutter. Only point that I wanted to make, and I am wrapping up now. Only point that I'm trying to make is there is a lot of clutter on social media these days, and it is very important for you to skim through that clutter and to understand क्या अपने को पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या सुनना है, क्या छोड़ना है ना. मी पण आता 20-25 मिनिट बोललो, मला वाटलं सुरुवातीला 10 मिनिटच बोलणार आहे, पण बोलत बोलत आता अजून वाटतंय बोलायचं, पण आता थांबलं पाहिजे. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू टू व्हेरी इंटेलिजंटली स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ अँड आस्किंग योर सेल्फ what is it that I have to listen and what is it that I have to leave. But there is another important thing. All your professors sitting here or all your teachers sitting here are also doing a great service to you when they lecture you on XYZ. Even there, yes, you have to be smart enough, but you also need to have the patience to listen to them. You need to have the patience to listen to your parents as well. You need to have the patience to listen to your elder brother, elder sister as well. But then at the end of the day, shut yourself out, listen to everyone, but do what you want to do in life. And that is the one end thing that I just wanted to say. UPSC करो या MPSC करो या स्टार्टअप में entrepreneur बन जाओ या you end up going to an IT company and you work as a data analyst or XYZ, or you go and do your MBA. Just remember one thing. A, there is not going to be any substitute for hard work. Anyone who tells you hard work का substitute है is the biggest fool. You should shut him out of your life as soon as possible. जो ये बोल रहा है सिर्फ मस्ती कर लो लाइफ में is your biggest enemy. जो ये बोल रहा है सिर्फ पढ़ लो is not your biggest enemy but not your greatest friend. So you should start balancing your life, and I think if I'm repeating it again and again, it is very important for all of you young minds sitting here to have a balance in your life, because there are a lot of factors around you which are ready to throw you off the balance. So if you gain that balance in life for yourself, I think you can decide very well. I thought towards the end 2-4 लाइन बोल दूंगा, है ना,
I generally repeat these lines. This is from Zindagi Na Milegi Dobara. कितनों ने देखा है मूवी? सबने देखी है. तो sitting on a boat, Farhan Akhtar is remembering these lines, which says, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. इसके आगे नहीं बोलूंगा. जिसको याद नहीं है या मूवी देखी नहीं है या मूवी देखी और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसको, probably go back, listen to this poem from that movie, and that is probably in nutshell what I wanted to tell you today. If you can maintain your curiosity, your questioning ability in life, that is what is going to take you far, no matter which career you choose. If you become an IAS officer, but if you become brain dead, there is no point of you becoming an IAS officer. If you start a startup and automatically after that you switch off and become brain dead, nothing is going to happen. So whichever career you choose it aram se, choose it with why you want to do it, keep questioning yourself, don't come under too much pressure. Everyone has a particular own path to chart out. No path is good, no path is bad. Just because someone cracked IIM is the greatest of all, not. Someone who cracked IIT JEE is the greatest person on this planet, obviously not. Someone who gave UPSC and got selected as IAS is the greatest person on this planet, obviously not. So everyone has their own different routes in life. Probably the biggest entrepreneurs that you see around were the ones who dropped out of college. I don't want to get into a romantic this thing and start lecturing about Mark Zuckerberg, etc. But that is how the examples are also there. But all, as I said, there is not going to be any substitute for hard work. Just remember that there's not going to be any substitute for sincerity. किस फील्ड में लगाना है तुम्हारे ऊपर है, किस फील्ड में चूज करना है तुम्हारे ऊपर है. That's all. It was a great pleasure talking to you all. I don't know कुछ questions रखा है नहीं रखा ना? 2-3 question है. I hope planted question नहीं है. कई बार कॉलेज में रहते हैं planted questions. If anyone wants to ask, I'm happy to answer. Otherwise, we'll call it a day. जैसे की मतलब मराठी में बात कर बोला ना, मराठी जसं में. म्हटलं आता मार्क झुकरबर्गने फेसबुक दिलं, संदीप माहेश्वरीने यूट्यूब चॅनल जसं मोटिवेशन केलं, संदीप जैन यांनी गिक्स फॉर गिक्स दिलं. तर एक IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांनी आपल्या देशासाठी काय दिलं, जसं की प्रत्येक जण म्हणतो टाइम दिला. IPS अधिकाऱ्यांनी समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी टाइम दिला. म्हणजे जसं की इथून कितीतरी वर्ष उलटत जातील पण कुणी मायक्रोसॉफ्ट विसरणार नाही किंवा फेसबुक विसरणार नाही, इंस्टाग्राम विसरणार नाही. तसं IPS अधिकाऱ्याला फेमस होण्यासाठी किंवा मग फेमस नाही तर प्रत्येकाच्या मनात तो त्याचे स्थान राहिलं पाहिजे, तो गेल्यानंतर त्याची आठवणी राहिलं पाहिजे. तसं IPS अधिकाऱ्यांनी काय द्यावं प्रत्येकासाठी, काय करावा? यस. सर्वात आधी माझं कसं आहे, मी खूप ओल्ड स्टाईल ब्युरोक्रॅट आहे. ठीक आहे, सांगतो कशासाठी ओल्ड स्टाईल ब्युरोक्रॅट आहे. माझा ठाम मत कसं आहे, मला लोकांच्यासाठी काम करत राहिलं पाहिजे. बट द इंटेन्शन टू बी इन पब्लिक फॉर रेकग्निशन इज नॉट समथिंग दॅट आय शुड बी लुकिंग ॲट. दॅट इज फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वॉट आय थिंक ॲज अ ब्युरोक्रॅट. And that is again something that I would really want to tell you without naming any of my brethren from bureaucratic community. I really don't feel it is bureaucrats' job to be on social media every single day, every single time. मी हा केलाय, मी हा केलाय, मी हा केलाय, मी हा केलाय. तसं करायला गेलो की सर्वांच्याकडे दिवसाला 50 गोष्टी असणार आहे. आता now you asked, Bill Gates did Microsoft. We all know Bill Gates, right? We all know Mark Zuckerberg. Do we know TN Session? कितने लोगों को पता है TN Session? Do we know Sukumar Sen? Now, okay, thankfully there are few, I feel, from the faculty who know Sukumar Sen. Sukumar Sen was my inspiration when I decided to join UPSC, and for a very simple reason. Sukumar Sen was the first election commissioner of India, and what did he achieve? In 1951, when whole world felt that India is going to be a failed democracy, when the whole world felt that it's a independence which has come at a wrong time to India,
we as a country could take a bold decision to give universal adult franchise to each and everyone above 18 years. Now you might feel sitting here, काय मोठी गोष्ट आहे? मोठी गोष्ट याच्यासाठी आहे, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाला 250 वर्ष नंतर कळाला की महिलांना मताचा अधिकार दिला पाहिजे. बरेच देशांना बरेच वर्षाच्या नंतर कळाला की कोणी जर इलिटरेट असेल तर त्याला मताचा अधिकार दिला पाहिजे. एनिवे आय एम डायग्रेसिंग. The point that I was trying to make was that the way Sukumar Sen delivered the first election of India in 1951 is what really inspired me to become an IAS officer. Because आणि जसं तुम्ही म्हटलं कदाचित तुमचेपैकी 3-4 लोक सोडले कोणाला सुकुमार सेन कोण आहे माहीतच नाही. That is how it should be. And I am of that school of thought that bureaucracy should remain as anonymous as possible. Now I am coming here, probably they have kept a Facebook live. Maybe other people are also listening. That is a part of way that we are evolving. But tomorrow it is not my job to start going out. You know, there is a political executive and probably it is political executive's job. It is not bureaucracy's job to start going out and say, मी असं केलं, मी तसं केलं, तसं केलं. So, if there is some IPS, IAS officer who you get really attracted to looking on Facebook with 50 lakh likes, with 50 lakh friends, that's the wrong model that you are following. So that's the wrong role model that you are following. So I very firmly believe it is in the anonymity that we do the best work that we have to do. It is in anonymity that we deliver the best that we can. An IAS officer, IPS officer does not have to fight election. An IAS, IPS officer does not have to go on and become Fortune top 100 company. An IAS, IPS officer don't have to go out to their board and shareholders and prove their popularity. And that is not what is expected out of us as bureaucrats. Thank you, sir. Jain sir, myself Arya Irve, mechanical engineering second year. Actually, my question is UPSC is a long process. Actually, 1 year pre-mains and interview. So how did you kept yourself motivated? Because हर दिन लगता है यार बस बहुत मतलब परेशानी है हो नहीं रहा. तो how did you deal with it that? Thank you. There are various ways to be motivated and that is why I started. You have to be clear कि तुम्हें UPSC क्यों देना है. अगर if you are clear with a fire in your belly that this is why I want to give UPSC, I think you will be motivated. पहिल्या वर्षमध्ये, दुसरा वर्षमध्ये, तिसरा वर्षमध्ये, you will keep feeling the motivation. At the same time, you have to keep reminding yourself why you took a decision at the first place. And that is where such things like social stature and other things, which are at best a dessert, at best an icing, will not keep you in good stead. So A, that. B, being in touch with your friends and family is also very important. विशेषतः आपलं मुलांचं आता पुणेचं मला माहिती नाही, दिल्लीचा मी आहे तर दिल्लीमध्ये तर मुलांचा संध्याकाळी एकच काम, बाईकवर बसायचं आणि फिरायचं. त्याला हिंदीमध्ये आणि दिल्लीमध्ये म्हणतात गेडी मारणी, है ना, गेडिया मारना. यहाँ पे नहीं पता मुझे if there is a word for it. That is not what I'm asking you to do. But be in touch with your friends and family to get yourself de-stressed. You need to keep yourself engaged in some or the other hobby. It can be music, it can be art, it can be sports, it can be running, it can be XYZ. तो ये चीज़ें करते रहना पड़ेगा तुम्हारे को. You are very right. It is a tough battle at times. It is a very lonely battle also at times. But just remember, UPSC or MPSC is not the end of life. That is just one of the options that you could have taken. ठीक है? I think. हॅलो सर, मायसेल्फ रोहन पवार. माझं क्वेश्चन हा आहे की तुम्ही सांगितलं UPSC केल्यानंतर पॉलिटिक्समध्ये जाऊ शकतो. मी तसं नाही म्हटलंय, ट्विस्ट करू नका. नाही मी तसं नाही म्हणत हे आहे मी. मीडिया सारखं झालंय. नाही सर, मी काय म्हटलं त्याला मी क्लॅरिफाय करतो. मी म्हटलं देर आर मल्टिपल वेज टू डू पब्लिक सर्व्हिस. यू कुड डू पब्लिक सर्व्हिस बीइंग इन ब्युरोक्रेसी, यू कुड डू पब्लिक सर्व्हिस बीइंग इन पॉलिटिक्स, यू कुड डू पब्लिक सर्व्हिस बीइंग इन मीडिया, you could also do public service being in NGO or development sector. So there are various sectors for doing public service. राईट सर, पण काही UPSC केलेले पण पॉलिटिक्समध्ये आहेत, प्रिव्हियस केसेस आहेत. मग त्याचा प्रोसिजर काय असेल की UPSC जर केलेलं आहे तर पॉलिटिक्समध्ये जाऊ शकतो?
डर्टी पॉलिटिक्स केल्या मग ते करू नये त्याच्या म्हणजे त्याच्या व्यतिरिक्त काही प्रोसिजर असेल तर पहले तो you have to decide if you have to be in bureaucracy or in politics. Politics after bureaucracy, I really can't comment. मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कुछ एक्सपीरियंस लेने का मेरे को कोई अभी मंशा या कोई मेरे को शौक नहीं है. So I am very firmly in civil service. I am happy being in civil service. ओके सर थँक्यू सर But there are few people who after civil service have gone for politics. That is a personal choice. After some time, rules and guidelines and laws also allow you. So to each his own. मतलब all those options are always open. बट सर उसका कोई प्रोसीजर अगर मतलब एक वे अगर कोई रहे तो I विदाउट am डूइंग not the डर्टी right पॉलिटिक्स person to tell you the procedure. ओके सर थँक्यू सर Hello, sir. Hello, sir. Very good afternoon. I am Tirtharaj Avasthi from Mechanical Department. Okay. So, sir, my question is very basic and also very important to all the youngsters. As you know about this UPSC examination, there are many people who fail होते रहते हैं. They go across many attempts in their life. Okay. So at that time, they don't think about any other backup plan or something like that. So I just want to know, like while preparing or attempting that examination, like to avoid any failures or to avoid many years, to avoid those wastage of years, what suggestion you would like to give to those youngsters so that he or she can have a backup plan in his life? Like ऐसा भी हो सकता है कि वो 3-4 साल UPSC में वेस्ट कर रहा है, but he is not clearing that examination. But he is not losing his confidence, but on the other hand, he is losing his years. So what suggestion you would? See, that is a risk that you have to be ready for when you're investing into UPSC. That is the first and foremost risk that I told you. And it's like any investment, right? Whenever you take a money investment, you know what Anukrit must have done when he was starting his startup. He must have taken a risk कि मैं इतना अपना capital इसमें लगा रहा हूँ. Today he is a successful entrepreneur. Maybe there are a lot of people who started a startup but failed. So it's a risk that you have to be ready for. First thing, you raised a very important point that he might have failed, but he's not lost his enthusiasm. That is what I was telling to all of you. Not being able to clear UPSC or MPSC is never the end of the life. For many people, it might be the best thing that must have happened to themselves that they didn't clear UPSC. But family also matters, sir. Sometimes family, what they think is Absolutely. we should not So waste our time. You will have to take an individual decision based on your family issues, based on your financial issues in the family. A lot of people, there are financial issues in the family and becomes very incumbent on them that either they get this thing or they at least start working. तो सबके लिए अलग-अलग ये process होने वाला है. Okay, sir. Thank you so much, sir. So, sorry, but one last question only. Sir. Yeah, one last question. गुड मॉर्निंग सर. सर तुम्ही मराठीतून सुरुवात केली. मला पण प्रश्न मराठीत विचारायला आवडेल. सर मी आता UPSCची तयारी करतच आहे. प्रॉब्लेम आहे की सर जेव्हा आपण NCERTच असतो किंवा बाकीचे बुक्स असतो, पॉलिटी असेल, हिस्ट्री असेल, ज्यावेळेला मी सपोज पॉलिटी वाचत असतो त्याला आर्टिकल नंबर 14 असतं की राईट टू इक्वॅलिटी, आर्टिकल नंबर 32 असतं हेबियस कॉर्पस. क्वेश्चन्स असे विचारत नाहीत. आपण वाचतो की आर्टिकल नंबर 17 आहे ॲबॉल्युशन ऑफ अनटचेबिलिटी किंवा ॲबॉल्युशन ऑफ टायटल्स. क्वेश्चन असा असतात की रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स असतात किंवा डिफरंट सिच्युएशन हे केलेले असतात. सर तो जो मध्ये गॅप पडतो तो सर गॅप टॅकल कसा करायचा? आता क्वेश्चन तसा बघितलं तर खूप वास्ट आहे है ना. 2-3-4 मिनिटात मी उत्तर देऊ शकणार नाही, बट आय ट्राय टू जस्ट क्रिस्पली आन्सर इट. दॅट इज वन ऑफ द थिंग्स दॅट आय ऑल्सो सेड दॅट इफ यू जस्ट सिम्पली फील के सिलेबस आहे त्याच्या बुकमधून तयारी करायची आणि झाला तसा होणार नाही. You have to understand the intent of the UPSC. There are so many coaching classes available. There are so many coaching institutions available. Coaching करना कुछ अच्छा बुरा नहीं है. Coaching ना करना भी कुछ अच्छा बुरा नहीं है. Again, it is to each his own. I did coaching myself, so there is nothing bad about taking coaching. There are a lot of my other batchmates, few who did not take coaching. Now, it is generally UPSC's intent to break a pattern, so that people don't start preparing according to the pattern, right? एकच ठरलेलाच पॅटर्न जर राहिला तर फॉर्म्युला क्रॅक करून घेतात है ना. व्हॉट इज दॅट? क्रॅकिंग द कोड. तो आय डोंट नो वेदर आय क्रॅक द कोड फॉर यू ऑर नॉट, बट UPSC डजंट
code to be cracked every single year. So that is why you will have to be preparing very, very smartly. So there is something called as base. So knowing Article 14, knowing habeas corpus, knowing your fundamental rights, duties is only the base of the building. If the base is not strong, building ऊपर खड़ी नहीं होने वाली है. But foundation बन के building बन जाएगी क्या? वैसा नहीं है. Building बनाने के लिए you will have to read newspapers, you will have to read magazines, you will have to listen to good talk shows, not the ones that come at 9 p.m. in the night, not those. I'm not naming any channel, but whichever channel. So good talk shows, good podcast, good YouTube lectures, newspapers, magazine. एक और चीज़ बता देता हूँ, lot of people आजकल एक ट्रेंड और फैड चालू हो गया है की न्यूजपेपर वाचायची गरज नाही. एक कोणीतरी त्याला स्नॅपशॉट काढून देत आहे वेबसाईट वगैरेवर ब्लॉगमध्ये, ते वाचला की झालं. तसं नसतो. I think basics भूलना नहीं चाहिए. If you are reading your newspaper well, if you are reading your editorials, your opinions, your op-eds well, then I think you will be able to answer all those questions. But whenever you are reading those op-eds, those editorial also, you have to smartly pick out things for yourself. नुसतं वाचला 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 काही होणार नाही आहे. प्रत्येक आर्टिकल वाचल्यानंतर काही त्याच्यामध्ये ठळक बाबी तुम्हाला आवडली, काय नवीन गोष्टी केली, एकतर मार्क करा, त्याला कुठेतरी जॉट डाऊन करा, मेक अ गुड लूज शीट नोट फॉर यू ऑन एव्हरी टॉपिक. सो इट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस. इट विल नॉट कम इमिजिएटली. मला पर्सनली फायदा काय झाला, माझे वडिलांनी मला न्यूजपेपरची जी सवय होती 5वी वर्गामध्ये टाकली. I didn't realize when he made me read newspaper when I was in class 5th. But आज ऐसी condition है, I can't start my day without a newspaper. So you have to find your pointer. But yes, you are very right. It has to be a very smart sort of a preparation. धीरे धीरे हो सकता है. Probably further on I can discuss little bit further detail तो कसा करायचा. Today is not the platform probably for it. Thank you, sir. Thank you, sir. It was a wonderful session delivered by Sri Shekhar Singh. Thank you so much, sir, for guiding us. Now, I would like to introduce Mr. Ankit Bhargav, CEO, Foxberry Technologies Private Limited. He is a computer engineer from Manipal Institute of Technology and holds a PGDM from Indian Institute of Management, Shillong. Ankit is an entrepreneur who has started several businesses helping large groups to diversify. Prior to starting Foxberry Technologies, Ankit has worked with companies such as Infosys, SL Group, ZLearn, DCF Advisory, and APG Learning. He has held various positions leading strategy, consulting, sales, operation, and his current position is Chief Executive Officer of Foxberry Technologies. He is a regular speaker on strategy at various industry and student forums. With this, I request Sri Ankit Bhargav to please come and address our students. Good morning. मैं एक बहुत सिंपल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हु आर aspiring for CAT, how many of you believe that you need to do CAT because you need a good salary? Any show of hands? इंजीनियरिंग करने के बाद सैलरी नहीं मिलेगी, MBA करने के बाद ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी. कोई नहीं है. लेट्स बी फ्रैंक, मैंने तो इसीलिए किया था. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर वांट टू डू MBA इन द फर्स्ट प्लेस? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट? Okay, so
then I will make this more generic. When I was in my third year of engineering, one of my biggest challenges was आगे करना क्या है? And I'm sure all of you are struggling with this, with similar questions. There was a choice that I'm a computer engineer, so I could have thought about, अरे coding करनी है, let's go to an IT company and build some products for some of the clients abroad. Go abroad, US, जाके कुछ साल बिताते हैं, earn some good money and just come back. That was one of the options. The other option was, is coding what I want to do for the rest of my life? I thought, let's give it a chance. I went to an IT company. I stayed there for about a year. It was an IT services company. India में product company IT की बहुत rare हैं. Can anybody name a product company in Pune? IT की product company. Quick Heal. You know Quick Heal is based out of Pune? हाँ कि ना? Do you know the story of Sanjay Katkar and Kailash Katkar, who are the owners? Okay. Rags to riches. One of the brothers had to leave his education so that the other could continue his technical education, and that's how they built Quick Heal. Quick Heal is now a 300 crore plus company. But such companies are very rare. India is largely a IT services company as compared to, US or UK for that matter, who are more product based. आप जितने भी products use करते हो, let me give you a small example. Skype आप में से कितने लोग use करते हैं? कितने लोगों को Skype पता है? कितने लोगों को ये पता है किसने बनाया है Skype? Microsoft? नहीं. Persistent. कहां की कंपनी है? पुणे. आनंद देशपांडे सर. हम लोग एज अ कंट्री जब इंजीनियर बनाते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट क्या होता है? दूसरों के लिए काम करना है. राइट? एक जॉब पकड़ ली, यूएस में से कोई बैठ के हमें बताएगा ऐसा चाहिए मेरे को, ऐसा चाहिए मेरे को, करके दो. राइट? And we aspire to be that because we get some money out of it. Why I wanted to do MBA was that I wanted to build products. I wanted to build businesses. मुझे नहीं पता था मैं IT में बिजनेस करने वाला हूँ, मैं एजुकेशन का बिजनेस करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ. मेरे को बिजनेस बनाने थे. I felt I had it in me to build something and I needed the right kind of education for it. So, if you look at, can you put up the presentation please? So CAT की जर्नी मेरी वहाँ से चालू हुई थी. मेरे को सबसे पहले CAT पता ही नहीं था कि CAT जैसा कोई एग्जाम भी रहता है. For me, important was मेरे को एक अच्छा entrepreneur या एक अच्छा business builder कैसे बनना है. Then I realized कि इसकी education जो होती है वो MBA से होती है. Then I realized कि MBA में सबसे अच्छा entrance examination कौन है? CAT है. तो I started from the end in mind. There are some people who have that luxury of being, good at everything. I was not. मेरे को बचपन से mindset था business का. So for me, it was important कि यार अगर अपना दिमाग business में चलता है तो फिर business में अपने आप को skill कर लो and business खोलते हैं. That is what I wanted to do. तो आप में से जो लोग who are considering, MBA as a possible career option, you should first understand what a manager does. एक manager या एक senior manager या एक VP या एक CEO करता क्या है? उसका दिन क्या होता है? एक CEO के लिए ना या एक manager के लिए सबसे पहले उसको प्लान करना आना चाहिए. And that's very important. हम लोग सब कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, but planning a business, planning the operations of a business, that is what allows people to get a salary.
प्लीज अंडरस्टैंड द प्रेशर. हम जब अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि एंड आई एम श्योर अनुकृत विल ऑल्सो अग्री, ही हैज टू थिंक अबाउट ऑल द एम्प्लॉयज इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. उसका एक डिसीजन एम्प्लॉयज को कैसे अफेक्ट करने वाला है, एक कोलैबोरेशन उसकी सप्लाई चेन को कैसे अफेक्ट करने वाली है, एक कोलैबोरेशन उसकी कैसे सेल्स को अफेक्ट करने वाली है. ये सब डिसीजंस बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत क्रिटिकल. एंड देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हम लोगों को प्लान करना आना चाहिए एज अ मैनेजर, राइट. वो प्लान किसी काम का नहीं है अगर आप अपनी टीम को कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन. अगर आपको अपनी टीम को ही समझाना नहीं आता, या अपने कस्टमर को समझाना नहीं आता, अपने वेंडर्स को समझाना नहीं आता कि आपको क्या चाहिए या आप क्या बेच रहे हो, you will not be able to survive as an organization. Therefore, as a manager, चाहे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, you need to understand how to communicate. Third is how to lead. There are people who have a charisma to lead. There are people who are introverts. There are people who are extroverts. सब तरीके के leaders available हैं. Point is, how do you inspire people? अभी शेखर सिंह सर जब बात कर रहे थे, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गॉट इंस्पायर्ड कि मेरे को यूपीएससी करना है. दैट्स व्हाट अ लीडर इज. अ मैनेजर हु कैन नॉट इंस्पायर पीपल टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर थिंग कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल मैनेजर. तो लीड करना बहुत जरूरी है. एनालिसिस. आप में से कितने लोग जब अपने करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो वो मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं? You know what you are doing? You are doing analysis. You are doing research. You are doing analysis. आज आप यहां बैठे हो ना, आप एनालाइज करने के लिए बैठे हो. क्या एनालाइज कर रहे हो कि मैं क्या करियर डिसीजन लूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, या ये करियर डिसीजन मैं ले चुका हूं, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए हाउ डू आई वर्क टुवर्ड्स इट. दैट्स व्हाट यू वांट टू नो. दैट्स योर एनालिसिस राइट नाउ. एनालिसिस करे बिना कोई जीवन नहीं है. मैनेजर को इसका पैसा मिलता है, ठीक है ना. एनालिसिस सबको करना पड़ता है. प्रॉब्लम डेफिनेशन. आपकी लाइफ की टॉप 3 प्रॉब्लम्स कभी क्रिस्टलाइज की हैं? मेरी लाइफ की टॉप 3 प्रॉब्लम है. जैसे मैं मेरी लाइफ की प्रॉब्लम बताता हूं. मेरे पिताजी, एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट वो टिपिकल तुमसे ना हो पाएगा फादर हैं. गैंग्स ऑफ वासीपुर सबने देखी होगी, राइट. तो माय फादर इज एन अल्फा मेल हु बिलीव्स कि दुनिया में अगर सबसे निकम्मा कोई है ना तो मेरा बेटा है, राइट. एंड आई रन अ कंपनी राइट नाउ, बट टू हिम आई एम स्टिल तुमसे ना हो पाएगा. नाउ see, the challenge is how do you define the problems in your life. ये पर्सनल के लिए भी है और प्रोफेशनल के लिए भी है. क्योंकि पर्सनल लेवल पे माय फादर कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, बट माय फादर द वे आई टुक इट वाज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. 10th में आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग अपने बेडरूम में बैठे हुए थे एंड डैड, मैं टीवी देख रहा था एंड आई यूज्ड टू लव वॉचिंग कमर्शियल्स इवन एट दैट टाइम. जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना, मेरे को बहुत पसंद है देखने की, ये किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो मैं बैठ के टीवी देख रहा था. फॉर हिम इट वाज वाचिंग टीवी. ही इज एन इनकम टैक्स एडवोकेट, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग. तो उनको कैसा है कि बॉस बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, बस उतनी ही बात करो, ठीक है ना. सो ही डजंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ व्हाट आई डू, नीदर IT नॉर मार्केटिंग नॉर डेटा एनालिटिक्स. ही इज लाइक दिस इज ऑल न्यू एज क्रैप, ठीक है ना. तो मेरे फादर ने मेरे को बोला, एंड 10th में था मैं, सेकेंड टर्म खत्म हुआ था, 68% आई थी ICSE बोर्ड में, विच इज़ वेरी लेस, राइट. तो मेरे फादर ने मेरे को बोला, यार क्या दिन भर बैठ के टीवी देखता रहता है. और एंड आई एम श्योर आप में से कईयों के दिमाग में अपने अपने फादर की फोटोग्राफ घूम रही होगी. अगर नहीं घूम रही हो तो यार इतना अच्छा पढ़ते हो तो, एंड इफ योर फादर इज दैट सपोर्टिव, ग्रेट. मेरे फादर ने मेरे को बोला कि यार क्या दिन भर टीवी देखता रहता है,
लास्ट ईयर मेरे दोस्त प्रोफेसर, उनके बेटे की 90% आई थी 10th में। अच्छा, मतलब हर एक का कैसा रहता है ना, व्हेन यू आर फ्रॉम नॉर्थ एंड लाइक शेखर सर, आई बिलोंग टू यूपी एंड वी वर, हम लोगों का कैसा रहता है, एक टशन है, ठीक है, चाहे हो कुछ नहीं हो, चाहे अंदर कुछ नहीं रहे, मगर टशन पूरी रहती है। आई टोल्ड माई डैड, बिग डील, क्या होता है 90%? So my dad was actually facing the other side when he said this. He was facing my mom when he said this. And then he just turned around and he's like, really? Chal, let's bet on it. If you get 90%, I'll buy you whatever you want. And you know, the kind of person that I am, I'm very aggressive by nature. I said to him, कुछ नहीं चाहिए, 90% लाके दिखाता हूं, ठीक है ना? अभी क्या है, बोल तो दिया। उसके बाद बुक्स खोल के देखी तो सब्जेक्ट बहुत सारे थे और कोर्स भी बहुत सारा था। बट फॉर्चुनेटली वन थिंग विच आई हैव इज अ ग्रेट एंड अ वेरी वेरी सपोर्टिंग मॉम, एंड शी इज द कामिंग इफेक्ट ऑन मी। अभी शेखर सिंह सर जब बात कर रहे थे कि यू नीड टू कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोज, एंकर्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बोट रहती है ना जिसको एंकर नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जाती है और पहुंचती कहीं नहीं। एंकर अपनी लाइफ में हमेशा रखिए, especially during the early phases of your career. You will face failure. यहां अगर कोई फेलियर से डरता है, जिसको रिस्क लेने का कैपेबिलिटी नहीं है, ये जान लो कि there is no such thing as a risk averse life. There is no such thing. रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा। घर से बाहर निकलते हो तो एक्सीडेंट का रिस्क है, तो जो ये सोचते हैं कि रिस्क लिए बिना मैं अपनी लाइफ जी लूंगा, आर डाउनराइट स्टूपिड। प्लीज डोंट बी इन दैट इंप्रेशन। रिस्क लो, फेल हो, बट गेट अप फ्रॉम इट। और ये गेट अप करने के लिए ना तुम्हें एंकर्स चाहिए लाइफ में। सो माई मॉम सैट मी डाउन, शी सेड, यार ट्राई तो कर, एंड यू टेल मी व्हाट यू वांट। मैं तेरे को कैसे सपोर्ट करूं कि यू विल डिलीवर ऑन दिस 90% का प्रॉमिस। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम दैट डे, मैंने कहा पापा के सामने ना निगाह नीचे नहीं होने देनी। मैं सुबह 2 बजे उठता था। आई एम अ अर्ली राइजर। पहले क्रिकेट खेलने के लिए उठता था, फिर पढ़ने के लिए उठना शुरू किया, ठीक है ना? 2 बजे उठता था, 8 बजे तक पढ़ता था। 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि प्री बोर्ड के टाइम पे छुट्टियां हो जाती हैं। 8 से 8:30 नाश्ता किया, 8:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ता था। 1:30 से 2 लंच किया, 2 से 3 सोए, 3 से 8:30 पढ़ाई करी, 8:30 से 9 खाना खाया, 9 बजे सो गए, सुबह 2 बजे उठे। 3 महीना किया, 93% स्कोर किया। मगर डैड इज लाइक, तुमसे IIT ना हो पाएगा, राइट? सो यू नो, एट दैट मोमेंट जब डैड मेरे को फर्स्ट टाइम वो बात बोले थे ना कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा 90% एंड ऑल, आई थॉट दैट यार कैसे फादर हैं, बट इट वॉज हिज वे ऑफ मोटिवेटिंग मी, एंड दैट कीप्स मी गोइंग टू दिस डे। सो अपनी लाइफ में कहां प्रॉब्लम है और कहां सोल्यूशन है डिफाइन करना आना चाहिए। उसको सॉल्व करने का बहुत जरूरी है, जैसा शेखर सर ने भी बोला, और यूपीएससी हो या कैट हो या जेई की तैयारी हो, वन थिंग दैट यू विल ऑलवेज रिक्वायर एज अ सर्वाइवल स्किल इज हाउ डू यू क्रिएट अ सोल्यूशन आउट ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हें घर वालों ने व्हीकल नहीं दिया है, राइट, अपने हॉस्टल से कॉलेज जाने के लिए या जहां पे तुम रहते हो वहां से कॉलेज जाने के लिए, तुम तरीके निकालते हो ना, दैट इज सोल्यूशनिंग। तो पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, तो प्रोफेशनल लेवल पे भी कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू नीड टू बेसिकली इंश्योर। ये सब करने के लिए MBA की क्या जरूरत है?
मैं तो जो सब बोल रहा हूं ये सब आप रोज करते हो माइंड को स्ट्रक्चर करने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग, जैसा सर भी बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम पे इस पे उस पे बैठे हैं। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्यों इंस्टाग्राम कर रहे हो? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग इट? हाँ, if you intend to make money out of it, you want to go into marketing, sure, spend all the time, understand the patterns, how people are becoming celebrities on Instagram, how are they getting revenue out of it, how are they endorsing products, sure, देखो। मगर एक आदमी जिसको कोडिंग करनी है वो इंस्टाग्राम क्यों कर रहा है? What is the purpose? So MBA is that tool which allows you to set up enterprises. एक एंटरप्राइज को रन करने के लिए, एक मैनेजर बनने के लिए आपको जो मैंने चीज़ें दिखाई कि आपको एनालिसिस आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। एनालिसिस के लिए, एंड आई एम श्योर DY पाटिल ऑल्सो रन्स कोर्सेज इन दीज स्पेसेस, आपको डेटा एनालिटिक्स की काफ़ी पढ़ाई ऑलरेडी इंजीनियरिंग में कराई गई होगी, बट अप्लाइंग दैट डेटा एनालिटिक्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज इज व्हाट यू लर्न इन अ MBA। बिजनेस एप्लीकेशन। देखो, रिसर्च में जो लोग जाना चाहते हैं, लेट्स लीव देम ऑन टू वन साइड। आई एम नॉट डूइंग अ जजमेंट हियर। दोज हु आर गोइंग टू रिसर्च, ग्रेट, नथिंग लाइक इट। बट इफ यू आर गोइंग इनटू MBA, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज अप्लाइड लर्निंग। आपको अप्लाई करना है जो भी आप सीख रहे हो। तो वेदर इट इज डेटा एनालिसिस एज अ सब्जेक्ट, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एज अ सब्जेक्ट, यू हैव मार्केट रिसर्च फॉर प्रॉब्लम डेफिनेशन। आपको मार्केट रिसर्च कैसे करी जाती है, क्या टूल्स यूज करते हैं, लैडरिंग टेक्निक क्या होती है, ये सब आपको सीखना जरूरी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम डेफिनेशन। सोल्यूशन विजन। सर अभी बात कर रहे थे कि जनरल नॉलेज, न्यूज़पेपर सबको पढ़ना चाहिए। आई वॉन्ट टू री इम्प्रेस दैट। प्लीज अंडरस्टैंड कि एक न्यूज़पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट द न्यूज़। जब आप पूरी न्यूज़ पढ़ते हो तो आपका एक थॉट बनता है। यू नेवर नो कि जब आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे होगे आपके कौन से थॉट से आपको इंसाइट आएगी। You should look at advertising industry to understand this. This is called building an insight. Insight आपको आती है आपके एक्सपोजर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को पूछता हूं, माइलैब्स का नाम किसने सुना है? माइलैब्स क्या करती है? माइलैब्स, कैन somebody tell me? कोविड के टाइम पे सब लोग घर में बंद हुए थे ना, जो टेस्टिंग किट तुम्हारे आए थे ना, वो माइलैब से आए थे, राइट? माइलैब्स वाज द फर्स्ट डायग्नोस्टिक कंपनी इन इंडिया which was given the license to start testing for COVID. So, what have we learned here? प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन बनाया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम को आते हुए देखा, एंटिसिपेट किया। वो एंटिसिपेशन में ही सक्सेस है। जो एंटिसिपेट कर लेगा आगे आने वाले ट्रेंड्स, वो ही आगे सक्सेसफुली कोई चीज डेवलप कर पाएगा या बेच पाएगा या किसी बिजनेस को खड़ा कर पाएगा। हम मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे जब पूछा गया कि फेसबुक पे नहीं है, यू कैन सी दैट फेसबुक पे आप में से ज्यादातर लोग नहीं है, इंस्टा पे हैं, एंड दैट इज वाई फेसबुक बॉट इंस्टा, दैट इज वाई फेसबुक बॉट व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि अगर सारे यूजर्स शिफ्ट होके फेसबुक से मेटा, they are going into Instagram, they are going into WhatsApp, then Facebook as a company will perish, like Nokia. Nokia के सब यूजर्स उठ के एप्पल को चले गए, नोकिया कंपनी बंद हो गई और बंद होने वाली है। एक टाइम पे नोकिया का 100% मार्केट था, राइट? नोकिया एंड मोटोरोला, टू कंपनीज। वेयर आर दे नाउ? In handset market, they don't even have 5% now. They are in the miscellaneous others category when you plot it onto a graph. 15 साल पहले they were the market leaders. 15 साल में the likes of Apple have completely decimated them. Basis what? Basis understanding where the trend is, understanding and creating that trend. So, if you look at how MBA is going to prepare you with all these subjects, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं। क्यों है? मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मगर दिस विल हेल्प यू टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स।
आपका लर्निंग कर्व जो है वो फास्ट हो जाएगा। जो काम आप 5 साल में 7 साल में सीखते हो वो आप 2 साल के अंदर सीख के बाहर निकल जाओगे। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। सो इट इज ऑब्वियस। एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहता हूं एंड आई होप द ऑनरेबल पीपल फ्रॉम DY पाटिल विल अग्री विद मी। एक कॉलेज आपको प्रिपेयर करता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, मगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ईदर मराठी, हिंदी और इंग्लिश, आपको केवल बंगाली आती है और आप आके एक लेक्चर में बैठे हो जहां पे आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, वुड यू बी एबल टू लर्न एनीथिंग? नो। दिस इज व्हाट अ कैट चेक्स। आपका बेसिक जो DNA है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और फाउंडेशन, एज शेखर सर कॉल्ड इट, दैट फाउंडेशन इज देयर और नॉट। दिस इज व्हाट इज बीइंग चेक्ड बाय कैट एंड कैट हैज परफेक्टेड दिस टेक्निक। आप अगर ध्यान से देखोगे, आपको क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं रिटन राउंड में? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल कैपेबिलिटी है कि नहीं है, मैथ्स आती है, फाइनेंस सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे, बैलेंस शीट रीड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक मैनेजर जिसको प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं समझता, वो क्या मैनेजर बनेगा अगर बेसिक गणित नहीं समझती है तो? राइट? लॉजिकल रीजनिंग, अ मैनेजर इज नथिंग विदाउट लॉजिक। अगर उसको ये नहीं समझता कि मैं अपने वर्क को कैसे प्रायोरिटाइज करूं, मैं क्या पहले डिलीवर करूं, मैं कन्विंस करने के लिए कस्टमर को क्या लॉजिक यूज करूं, यूजलेस। सो लॉजिकल रीजनिंग होनी बहुत जरूरी है। वर्बल एबिलिटी, मैं आपके सामने, मेरे को बहुत कुछ आता है मगर मुझे बोलना नहीं आता, आपको बताना नहीं आता। व्हाट इज द पॉइंट? सीरी भी बोलना चाहती है, राइट? वर्बल एबिलिटी is for you to make sure that whatever you want to get done happens only if you communicate in the proper manner. So this is what a written round does. उसके बाद होते हैं face to face. Most of the people don't understand कि CAT is not just about the written test. हम लोग तैयारी करने बैठते हैं MBA की और हम लगे पड़े रहते हैं, क्वांटिटेटिव सीखना है, वर्बल सीखना है, ये सीखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना भूल जाते हैं। और होता क्या है, 2 महीने मिलते हैं आपको, 2 महीना, 1 महीना, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। आपका एंट्रेंस, अगर आपको शॉर्टलिस्टिंग हो गई, आपको उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, तो हथेली पे सरसों नहीं उगती है। अगर आप पिछले 3 साल से 4 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, एटलीस्ट, नथिंग लाइक इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम as soon as you start reading. If you are not reading newspaper, you will have a tough challenge to prepare for your interview. Very, very difficult. Group discussion में वो topic भी ऐसे ऐसे देंगे ना कि अगर तुम्हारा को, it is not just enough to know things, you need to have an opinion. They are not going to ask you कि कुतुब मीनार कब बना था. That is knowledge, that is knowing facts. You need to understand interpretation क्या है. For example, अभी लेटेस्ट सोशल मीडिया पर रेट चल रहा है। आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैडम हैज मेड अ स्टेटमेंट कि यार रुपी वीकन नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव शी इज राइट? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव शी इज रॉन्ग? एंड रेस्ट डोंट हैव एनी ओपिनियन. See, there is no, I'm not going to say there is no right or wrong. It is criminal to not have an opinion. Criminal. भगवान ने दिमाग क्या चीज के लिए दिया है? इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करने के लिए। नहीं तो ये दिमाग जो है ना, अपने हाथ पांव अगर नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है हाथ पांव का? मसल्स फिनिश्ड, राइट? अगर मैं 1 साल तक ये हाथ को ऐसा रखे रखूं तो उसके बाद ये हिलेगा क्या? सेम थिंग इज विद ब्रेन. इफ यू थिंक दैट मेरे को जो भी हो रहा है, मेरे ओपिनियन मैटर नहीं करती है, ये वो डजंट मैटर. ओपिनियन है क्या? क्यों? ओपिनियन बनाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा. फॉरेक्स क्या होता है? ये रुपये और डॉलर का आपस में रिलेशनशिप क्या है?
हैज रुपी अप्रिशिएटेड अगेंस्ट अदर करेंसीज? ये करेंसीज का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है? द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग ऑल, आपको एक्सपोजर बढ़ रहा है, आपका माइंड काम कर रहा है, एंड देयर इज नो सच थिंग एज रॉन्ग एक्सपोजर. कोई भी टॉपिक मिले, काम का है, इंडिया की इकोनॉमी है, हमें भी अफेक्ट करती है. जो चीज आपको अफेक्ट करती है, अगर आपकी उस पर ओपिनियन नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम. एंड एज यूथ आई अंडरस्टैंड कि एक सीनियर सिटीजन है, वो बोल रहा है यार मेरे पास 10 साल बचे हैं, छोड़ो ना, आई डोंट केयर. तुम्हारे 40 साल बचे हैं यार, राइट? So we need to have an opinion on everything, and this is what a group discussion and face-to-face round checks. Please understand this. This is very, very important. Preparation. Game of Thrones कितने लोगों ने देखा है? Interesting. उसमें एक कई सारे सीजन्स के अंदर they kept talking about winter is coming, right? कैट ना एग्जाम की ऐसा आता है, द प्रिपरेशन कैनॉट बी डन ओवरनाइट. When I was in Manipal, I was in 3rd year, I decided कि यार okay, this MBA looks interesting, तो कैट करना है. I joined an institute there, I joined IMS, and weekends पे when my friends used to just relax, I used to go to the institute. यार इन्वेस्टमेंट तो अपने करियर पे करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो दैट प्रिपरेशन जितनी जल्दी शुरू कर दोगे, उतना कर्व में लोगों के आगे रहोगे. मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी स्टिल वरिड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव क्या करना है, गेट आउट ऑफ दैट मोड ASAP, as soon as possible. Get ahead of people who are still figuring out what they need to do. क्योंकि क्या है, देखो कुछ लोगों के पास they are brainies, and I would put Shekhar sir in that category because he is AIR 71. It doesn't come without having a sharp brain, right? But those of us who are maybe not geniuses, we have an average brain. We need to put in the effort. हम कहाँ जाएंगे नहीं तो? अगर हमारे जीन्स ने हमें इतना जीनियस नहीं बनाया है, तो हम क्या करेंगे? हमें मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेहनत जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतना अच्छा. I wouldn't say that you have to join a coaching institute, but at least get material from somebody. दुनिया भर के online भी there are ways and means to do that. When you are preparing for CAT, please understand, बहुत सारे institutes तुम्हें shortcuts के बारे में बताएंगे. अरे ये quant का है, ये अगर डेटा आया तो इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, ये फटाफट आ जाएगा. Understand the details. CAT prides itself in making a fool out of you. जहां पे एक्सेप्शन होगा ना उस रूल का, वही वाला क्वेश्चन आने वाला है. जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितने लोगों को पता है? लॉपिटल रूल पता है क्या? है ना? लॉपिटल रूल में अगर इंफिनिटी को ही टेंड नहीं किया तो क्या होगा? लॉपिटल नहीं लग सकता. लॉपिटल लगाया तो वो क्वेश्चन हाथ से गया, राइट? आई कैनॉट इंप्रेस ऑन दिस इनफ. मैंने इतनी क्लासेस अटेंड नहीं की जितने प्रैक्टिस टेस्ट किए थे. प्रैक्टिस टेस्ट वर माय डार्लिंग्स. प्रैक्टिस टेस्ट में कैसा रहता है ना, प्रैक्टिस टेस्ट दे दे के आपको 3-4 चीजें बहुत काम की होती हैं. पहला, प्रैक्टिस टेस्ट हमेशा आपको यह अंडरस्टैंडिंग देता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है. कैट में ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि आप क्या पेपर दे रहे हो. हर साल पेपर अलग टाइप का आता है. लाइक ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, कैट ऑल्सो breaks pattern every year in terms of the difficulty level, in terms of the complexity, in terms of किस बार क्वांट डिफिकल्ट है, किस बार इंग्लिश वाला डिफिकल्ट है, किसी बार लॉजिकल रीजनिंग वाला डिफिकल्ट है. मगर अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट्स किए हैं तो आपको वो पैटर्न इमीडिएटली समझ में आएगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू रिस्पॉन्ड. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैंने 2008 में कैट दिया एंड क्वांट मेरी अच्छी थी, मैथ्स आई वाज रियली गुड एट. अब क्या है, somebody who has that confidence कि यार मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो क्या करेगा? सबसे पहले क्वांट का पेपर उठाएगा. 3 आते हैं, क्वांट, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. सबसे पहले क्वांट का पेपर उठा लिया मैंने,
एंड क्वांट का पेपर वॉज सो डिफिकल्ट कि लोगों से 25 में से 10 क्वेश्चन नहीं बने. इट वॉज सो डिफिकल्ट. पिछले 5 सालों में उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था. आई पिक्ड अप द पेपर पढ़ के, एंड क्योंकि आई यूज टू कंटिन्यूसली गिव प्रैक्टिस टेस्ट, पेपर पढ़ के मेरे को पहली चीज ये समझ में आई, बॉस दिस पेपर इज डैम डिफिकल्ट. एक बार व्हेन आई नो दिस, आई रियलाइज बॉस पेपर डिफिकल्ट है, लेट्स फिगर आउट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. मैंने क्या किया, पेपर को पूरा स्कैन मारना शुरू किया. क्वांट के पेपर को पूरे 25 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, उसमें खटाखट मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये वाले सिंपल है, पहले ये करते हैं. 8 क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले, 8 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके बैठ गया. उसके बाद 4 ऐसे क्वेश्चन पकड़े जो सेमी डिफिकल्ट थे. 12 क्वेश्चन के बाद आई वॉकड अवे फ्रॉम दैट पेपर. आई सेड ओके, 12 क्वेश्चन हो गए. 50% अटेम्प्ट में आई गॉट ऑल ऑफ देम राइट एंड आई गॉट अ 99.6 परसेंटाइल. मैं क्यों बोल रहा हूं, इट इज नॉट दैट आई एम अ जीनियस, इट इज दैट आई डिड प्रैक्टिस टेस्ट. प्रैक्टिस टेस्ट को देख के मेरे को ये समझ में आ चुका था कि किस टाइप के क्वेश्चंस के बेसिस पे बाकी लोग कितना कर पाएंगे. एंड कैट इज ऑल अबाउट योर रिलेटिव रैंक. परसेंटाइल पे गेम है, एब्सोल्यूट स्कोर काउंट्स फॉर नथिंग. अगर सबके 2 ही क्वेश्चन सही हैं और तुम्हारे 3 सही हैं तो तुम्हें IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिलेगा, राइट? तो वो बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट को इंश्योर करो. कंडीशन योर माइंड. प्रैक्टिस टेस्ट लेते वक्त ना, सो हमें पता था कि हमारा संडे को होगा कैट का टेस्ट 10 से 12 के बीच में. एवरी संडे फॉर 1 ईयर 10 से 12 मैं सिमुलेट करता था वो एनवायरमेंट. मुझे पता है कि अगर 10 बजे का एग्जाम है, मेरे को सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे तक मुझे नहा धो के बाहर निकलना पड़ेगा ताकि टेस्ट सेंटर पर 7:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊं कैसे भी करके. एंड आई हैव टू ट्रैवल थ्रू अ बस. उस टाइम पे मेरे पास बाइक थी, तो मैं CBG स्टार पे अपने प्रैक्टिस टेस्ट जब मैं करता था तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं रोज प्रैक्टिस टेस्ट के दिन भी ये सब करूं. क्या होता है, आपके माइंड को ना कंडीशन करने की जरूरत है. Pavlov's एक्सपेरिमेंट किस किस को पता है? Pavlov was a scientist, for the rest of you who don't know. Pavlov was a scientist. उसने क्या किया, रोज उनके पास एक Pavlov का एक डॉग था, वो घंटी बजाता था और कुत्ते के लिए खाना रखता था. एक टाइम आया कि उसने केवल घंटी बजाई, खाना नहीं रखा, तो भी कुत्ते ने सलाइवेट करना शुरू कर दिया, राइट? This is called conditioning of the brain, and it happens with humans also. This is a very strong concept used in advertising. So you will learn through these concepts when you go into MBA. I started conditioning my mind. यार मेरे को 6 बजे से मेहनत करते करते मैं 10 बजे पेपर देने बैठूंगा तो मैं बाइक पे घूमने जाया करता था 1 घंटा 1.5 घंटा, धूप में, मिट्टी में, सब ऐसे का ऐसे ही बिना मुंह धोए अपन वापस घर पे आए. घर पे आके टेस्ट खोला. टेस्ट के अंदर आई ऑल्सो यूज टू मेक श्योर कि मेरा रूममेट जो था, आई वॉज लिविंग ऑन सुस रोड एट दैट टाइम, मेरा जो रूममेट था मैं उसको बोलता था भाई तू गाने चला ले. यू नेवर नो कि कब कहां बाहर से गाने चल रहे होंगे, आपका पेपर बिगड़ गया पूरे साल का, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट. पूरा पेपर दिया, उसके बाद अगले दिन बैठ के उसके सारे कहां पे गलती की है सब फिगर आउट किया. यू विल बी सरप्राइज्ड. मतलब गेट कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल इज गोइंग टू सर्व यू फॉर लाइफ. इंडियंस के बारे में जो सबसे बड़ी नेगेटिव फीडबैक है MNCs की, डू यू नो व्हाट दैट इज? इट इज दैट वी कैनॉट मैनेज अनसर्टेनिटी. वी कैनॉट फिगर आउट when we don't know what is going to happen, and that is why we have very less entrepreneurs in India. We are learning to manage uncertainty. We are learning to take risk. Risk taking ability generate कर लो. It is going to help you throughout your life, whichever career you pick. Uncomfortable होना किसी situation में, मैं जब यहाँ से यहाँ आ रहा था ना, मैं uncomfortable था यार, मैं बात कैसे करने वाला हूँ, शेखर सर ने इतनी अच्छी स्पीच दिया, मैं कैसे बात करूँगा अभी, ये लोग बू आउट कर देंगे मेरे को, राइट? मगर वो डिस्कम्फर्ट जो है ना, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है, ये अपने को सीखना पड़ेगा. देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस. जीना है तो ये करना है.
राइट? एग्जाम डे पे जैसा मैंने बताया, आपके केवल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हो रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चेक हो रही है। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये जानना बहुत 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 जरूरी है। एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस। क्वांट का पेपर करके जब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन में गया, वर्बल एबिलिटी का पेपर was the second one that I did, and then I did DI and LR. Now, डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसा रहता है कि एक आपको पैराग्राफ दिया होता है, उसके बाद उसके फॉलोअप 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट? नाउ I picked up my fair share of questions. One of the questions that I picked up, none of my 5 answers were matching. Right? पैनिक समझते हो क्या होता है पेपर में? अरे यार, इतना सिंपल है, मैंने 4 बार कैलकुलेशन चेक कर ली है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या इशू है, और एक भी 5 में से एक का भी मैच नहीं कर रहा। I kept working on it. After 10 minutes, I realized, बॉस कुछ तो लोचा है इसमें। I still marked the nearest answers and I moved on. Now, cut to the result day. What I realized is that question had a printing error. और वो क्वेश्चन क्या हो गया? बोनस। What does that mean? Everybody got marks for it. Right? 10 मिनट मेरे लगे और मेरे जैसे कुछ खास लोग जिनको सिलेक्शन नहीं करना आता क्वेश्चन का, या when to cut your losses, जैसा शेखर सर बता रहे थे ना कि you have to take a decision कि इतने के बाद मेरे को निकलना है। I should have taken the decision probably after 2 to 3 minutes. I didn't. So I was the fool. सबको बोनस मिला, अपनी परसेंटाइल नीचे। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में I had 99 plus percentile in both the other subjects. Only in this I had 91, 92. It is very important to understand कि आपका एप्टीट्यूड ही चेक नहीं हो रहा है, डिसीजन मेकिंग चेक हो रही है। यू नेवर नो कैट डिड इट knowing that they have done this mistake, so that people who do not take decision when to cut their losses go behind. So it's very important. I've already talked about, look before you leave, know your paper, keep calm. Panic सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। एक ध्यान में रखना, आई एम श्योर एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए भी तुम सबने दिए होंगे, राइट? कोई ऐसा आसपास आदमी देखा था क्या जिसका सारा फोकस आसपास के लोगों पे था ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन? मेरे में था। मैं बताता हूं, एक मिस्टर इंडिया जैसा दिखने वाला लड़का, एकदम बॉडी वॉडी बना रखी थी, फुल परफ्यूम लगा रखा था, ही केम इनसाइड एंड he was looking at everything but the paper. There was another gentleman who had like this thick glasses, itne thick glasses, and he was scribbling furiously. मेरे को, and this is the first time when I gave CAT, this is not the second time. I was so distracted. यार ये इतना क्या कर रहा है? ये तो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ये इतना क्या कर रहा है? यानी तो पढ़ने लिखने वाला लड़का दिख रहा है। My mind was completely distracted by my surroundings. Please avoid that. People do that just for the heck of it. उनके खुद के तो नंबर आने ही नहीं है, तुम्हारे भी नहीं आने देंगे। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, right? Make sure that when you are, figuring out the answer, A है, B है, C है, D है, उसको mark करना properly. Many questions have been lost with people just because. Group discussion. I've had people in my group, टॉपिक देने के बाद 1 मिनट का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, वो उसमें ही बोलना चालू कर देते हैं, राइट? अपने थॉट्स कलेक्ट करना आपको नेगेटिव मार्क्स कभी नहीं देगा। बहुत सारा मत बोलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो, हो जाएगा। डजंट मैटर। जो जीडी को असेस कर रहे होते हैं ना, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, very experienced. I myself have been a assessor on several GD panels for various institutes.
पर्सनल इंटरव्यूज आई हैव टेकन, 5 मिनट लगते हैं समझने में कि कौन आदमी केवल बड़बड़ कर रहा है और कौन किसको आता है या किसने थॉट दिया है। केवल 5 मिनट। जीडी तो फिर भी 15 मिनट का होता है। सेकंड, when you are going for your group discussion, please dress for the role. एक कहावत है इंग्लिश में, dress for the role that you want, not for the role that you are in. इसका मतलब क्या है? अगर तुमको एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए तो उसके हिसाब से आप ड्रेसअप हो एंड मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल। इट इज वेरी एविडेंट कि कोई आदमी अगर डेली फॉर्मल शर्ट नहीं पहनता है तो वो आज फॉर्मल शर्ट में अनकंफर्टेबल है, राइट? तो जो उस दिन पहन के जाने वाले हो उसको पहनने का प्रैक्टिस रखो। मेक सेंस, नॉनसेंस करके कुछ फायदा नहीं है जीडी में। यू विल बी इमीडिएटली गिवन नेगेटिव मार्क्स। I think I'm way beyond on my time. I'll quickly run through rest of the points. Positive and friendly body language. I had one gentleman. The gentleman was from Odisha. He in the GD. I have said this. This is important. Don't do that, please. Body language has to be positive. There is a frame when you are speaking. This is the frame. Don't make your hands move out of this. Keep it here, right? Watch the way you say it. Please don't use language like bro, dude, right? You wouldn't do that in a meeting, right? So don't do it in a GD as well. Finally, the personal interview. Please make sure you smile. It's very important. Smile makes your personality likable. मेक श्योर दैट जीडी में आपने ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपने स्टांस लिया है XYZ के ऊपर। सपोज यू वर गिवन अ टॉपिक ऑफ निर्मला सीतारमन मैम एंड यू टुक अ फॉर स्टांस और यू टुक एन एंटी स्टांस, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव रेड अप मोर ऑन इट इन अ पर्सनल इंटरव्यू। देर आर 50% चांसेस दैट यू विल बी आस्क्ड मोर क्वेश्चंस, व्हाई डिड यू टेक दैट स्टांस? टेक दैट, डू दैट रिसर्च इन द मीनवाइल। डोंट फिब। एक ध्यान में रखो, झूठ मत बोलना पर्सनल इंटरव्यू में। अपने को लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं और ऐसे स्मार्ट 3 लाख लोग वो हर साल डील करते हैं, राइट? सो डोंट थिंक दैट यू आर स्मार्टर देन देम। मेक श्योर दैट यू आर ट्रू टू व्हाट यू आर। देयर इज नो guy better than the other guy. That's not how it works. You have to be true to yourself, right? Understand the question before you answer. I've seen people who, when I'm doing personal interviews, उनको X पूछा है वो Y के बारे में जवाब दे रहे हैं। समझ लो, अगर नहीं समझ में आया पूछ लो, but don't give a wrong answer, right? Attire already talked about. एक चीज मैं सबको बोलूंगा, I hope you all have your CVs. CV बनाना सबने शुरू कर दिया है ना, right? अपने CV में, especially when you are going for a personal interview, अपने CV में कुछ ऐसे pointers जो डालो जो तुम्हारे strong points हैं. For example, your passion for cricket. But if you are saying that you are really passionate for cricket, now you need to better know कि 1996 के World Cup के अंदर who was the quarter final team? Because जो interviewer है ना, पूछने में कुछ नहीं लगता है, उसको ऐसा स्टेटिस्टिक तुमको पूछने को 1 सेकंड लगेगा। That is why I'm saying don't fib on your resume. Write your passions where they are actually are. Even if you just like looking at birds, तुमको केवल घूमना फिरना पसंद है, it doesn't matter. दोस्तों से बात करना पसंद है, it doesn't matter. Write what you are. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तुमने अगर अपने इंटरव्यू में एक ऐसी तुम्हारी हॉबी है, मेरे को इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पसंद है या मेरे को एडवर्टीजमेंट्स देखने पसंद है, एक तो पहले डेवलप करो ऐसी हॉबीज। यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वेरी वेरी सून। डेवलप सच हॉबीज वेयर यू फील दैट यू हैव मच मोर अंडरस्टैंडिंग देन एनीबडी एल्स एंड पुट दैट इनटू योर सीवी। क्योंकि अगर वो इंटरव्यूअर ने पिक कर लिया, यू हैव क्रैक्ड इट, राइट? So I think on that note, think on your feet, and I hope
that, you know, this will help you to crack not just CAT, any exam. Great. So thank you so much for the patience also. I'm sorry, I think I extended my time. Thank you, everyone. Thank you so much, sir, for guiding our students so thoroughly and giving them some valuable lessons which will help them in their future growth. Next, I would like to introduce our guest, Shri Shrikant Audumbar Disle, Assistant Commissioner of Police, Pimpri Chinchwad. Shri Shrikant Disle is Assistant Commissioner of Police in Wakar Division of Pimpri Chinchwad Commissionerate of 2015 MPSC batch. He holds MBA degree in Information Technology and he is a diploma holder in Cyber Law, presently pursuing PhD in Cyber Financial Crime. He is also a motivational speaker who has been mentoring students on various platforms like Josh Talks. I request Shri Shrikant Disle to please come and address our students. And he is also our alumnus. Thank you. Respected dais, Mr. Ankit Bhargav, CEO of Foxberry Technologies Private Limited, Sri Anukrit, co-founder Farm Didi, Dr. Wadhwa sir, Thakur sir, Agarwal sir, all the teaching and non-teaching staff of D.Y. Patil Institute, and all my aspiring young minds. First of all, I would like to thank PCMC Smart Company Limited, D.Y. Patil Institute for organizing such a wonderful function, wonderful session, interactive session, because these type of sessions will definitely help students for shaping their dreams during these college days. As you all know, or how many of you believe that today is the age of information? Almost all. Also, how many of you believe that today is the age of distraction also? Kindly raise your hands. Now, I think this is the major cause of distraction. So kindly ensure your smartphones are silent, on silent mode. Basically, I belong to a very small village in Solapur district. I did my schooling in Jilla Parishad Primary School, Marathi Madhyam, Marathi medium. Then I shifted to Tahsil Place. Then I did my +2 from Pune in science medium. जेव्हा माझ्या तर मराठी सुरू करतो. इंग्लिश बोलून थोडं सिरियस होऊन गेले तुम्ही. इंग्लिश ही सुद्धा महत्त्वाची भाषा आहे, आपल्याला आली पाहिजे. 2 कंटिन्यू लेक्चर झाल्यामुळे, पॉवर पॅक लेक्चर झाल्यामुळे तुम्ही, मला वाटतं तुमचा जोश थोडा डाऊन झालेला दिसतोय. हाऊ इज द जोश? कॅम्पस में आवाज जानी चाहिए पूरी. हाऊ इज द जोश? असा जोश तरुणाईमध्ये असला पाहिजे, कारण तरुणाई म्हटलं की लात मारीन तिथं पाणी काढीन अशा पद्धतीचा ॲटिट्यूड असतो, नेहमीच आहे. तर या जे किलिंग इन्स्टिंक्ट असतं ना, जगात काही करायचं वेळ जे असतं ना, ते हे तरुणामध्येच असतं. आणि मला वाटतं मी ज्यावेळेस 12वी नंतर करिअरबद्दल विचार करत होतो, त्यावेळेस निश्चितच भविष्यामध्ये काय करायला पाहिजे
ह्या गोष्टीबद्दल विचार करत असताना आपले मित्र असतील, आपले घरचे आईवडील असतील, नातेवाईक असतील, हे सगळे सांगत असतात, वेगवेगळ्या ठिकाणचं मार्गदर्शन करत असतात. परंतु जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो मात्र मित्रांनो स्वतः घेतला पाहिजे. आतला आवाज जो असतो ना आपला, दिल में लगी तो बात बनी, ते दिल में लागलं पाहिजे किंवा स्वतःला वाटलं पाहिजे आपण काहीतरी ह्या गोष्टी आपल्या ड्रीमसाठी आपण केलं पाहिजे. कोणीतरी सांगताय म्हणून जर काही करत असाल तर त्या गोष्टीसाठी मला वाटतं पुढं सक्सेस मिळेल ना मिळेल ही फार गोष्टी अशक्यता भरपूर आहे त्यामध्ये. सो जो काही तुमचा ह्या वयातला निर्णय आहे तो तुम्ही स्वतः घेतलेला असला पाहिजे. शेखर सरांनी एकदम परफेक्ट त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की तुमचा व्हाय क्लिअर पाहिजे. म्हणजे UPSC किंवा MPSC किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देऊन गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेसमध्ये यायचं असेल तर तुमचा जो व्हाय आहे, व्हाय म्हणजे काय यायचं आहे हे तुमचं क्लिअर असलं पाहिजे. आणि ते क्लिअर असण्यासाठी तुम्ही स्वतःसाठी चिंतन केलेलं असलं पाहिजे, मनन केलं पाहिजे की आपल्याला नेमकं करायचं काय आहे. मी ज्यावेळेस 12वी सायन्स झाल्यानंतर मी ही CET दिली, इंजिनिअरिंग मेडिकल हे दोन्ही ऑप्शन्स माझ्यासमोर उभे होते. परंतु त्या ह्याच्यात निर्णय घेत असताना मला सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये जायचं होतं हे मी पक्क ठरवलेलं होतं. म्हणजे आज जी वर्दी घातलेली आहे ते 3 स्टार लागलेले आहेत मला, ते मी 12वीला असताना स्वप्न पाहिलं होतं आणि ते स्वप्न मी पुढं कष्ट करून त्या ठिकाणी मेहनत करून अचीव केलेलं आहे. म्हणजे ठरवलं ना होऊ शकतं. तर तो ठरवण्याचा जो विषय आहे तो तुम्ही स्वतः घेतलेला असला पाहिजे. यशाची सूत्र आता सगळे आपल्याकडे स्टार्टअप अंकित असेल, अनुकृत असतील, ह्या दोघांनी चांगलं यश मिळवलेलं आहे, भविष्यात मिळवत आहेत, चांगल्या पद्धतीने काम करतात. अशी बरीच उदाहरणं प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये पण आहेत. परंतु मित्रांनो खाजगी क्षेत्र असू द्या किंवा सरकारी क्षेत्र असू द्या, यशाची व्याख्या किंवा यशाची सूत्र जे आहेत ना ते कॉमन आहेत. यशाची सूत्र जी आहेत ती सगळे कॉमन आहेत. हार्डवर्क सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हार्डवर्कला ऑप्शन्स नाही आहे. हार्डवर्कसोबत स्मार्ट वर्क पण त्या ठिकाणी अत्यंत आवश्यक आहे. MPSC स्ट्रॅटेजीबद्दल बोलायचं झालं तर MPSC आणि किंवा UPSC असेल या बाबतीत सगळ्यात जास्त संधी जर कोणाला असेल ना ते तुम्हाला कोण आहे. कारण इंजिनियर्स आता माझ्या बॅचचा टॉपर जो इंजिनियर होता, 17 जणांची ACPची बॅच होती, त्याच्यामध्ये 10 लोक डॉक्टर इंजिनियर आहेत. म्हणजे ह्या एक 5-10 वर्षामध्ये ट्रेंड जर बघितला तर इंजिनियर्स आणि डॉक्टरांचं प्रमाण UPSC MPSC देऊन अधिकारी होण्यामध्ये बऱ्यापैकी त्यांचा पर्सेंटेज वाढलेला आहे. तर अशा पद्धतीच्या संधी तुम्हाला आहेत. नॉट ओन्ली UPSC मधल्या किंवा MPSC मधल्या सिव्हिल सर्व्हिसेस नाही तर टेक्निकल सर्व्हिसेस पण आहेत. MPSC मधून तुम्ही PWD डिपार्टमेंट असेल, वॉटर रिसोर्स जलसंपदा विभाग असेल, या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असेल, असिस्टंट इंजिनियर असेल, अशा चांगल्या पदावरती तुम्हाला सिलेक्शन देतात जे की तुमच्यासाठी त्या ठिकाणी एक्झाम असते ती. त्याबरोबर टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल ह्या दोन्ही अँगलनं तुम्हाला आहेत. UPSC मध्ये त्या ठिकाणी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस आहेत, रेल्वेमध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे, व्हेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. फक्त तुम्ही ठरवणं आवश्यक आहे की आपल्याला गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जायचं आहे का प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जायचं आहे. किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टरला 1-2 वर्ष ट्राय करून नाही झालं तर मग प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काही गोष्टी अप्लाय करा किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही जाणार आहात का हे पण तुम्ही ठरवलं पाहिजे. पण MPSC किंवा UPSC बद्दल सांगायचं झालं तर लाखो विद्यार्थी फॉर्म भरत असतात, लाखो विद्यार्थी त्या ठिकाणी तयारी करत असतात, परंतु सिलेक्शन होण्याचा टक्केवारी जी असते ती अत्यंत कमी आहे. 5 लाख लोकांनी फॉर्म भरले तर 500 लोक सिलेक्ट होतात ॲट दी एंड. मग उरलेल्या 99% लोकांनी करायचं काय हाही मोठा प्रश्न त्या ठिकाणी असतो. त्यामुळे प्रत्येकानं आपल्या ह्या तयारीच्या काळामध्ये UPSC असू द्या किंवा MPSC असू द्या या तयारीच्या काळामध्ये आपण आपलं बी प्लॅन रेडी ठेवला पाहिजे. हे सुरुवातीलाच मी सांगतो. भाषणबाजी ऐकून त्या ठिकाणी मोटिवेशन होऊन जर तुम्ही काही गोष्टी करत असाल निश्चित करायला पाहिजे, मोटिवेशन मिळलं पाहिजे. कारण मीही कोणाकोणतरी बघून मोटिवेट झालेलो आहे. असं घरी येऊन कोणी सांगत नाही की तू हे कर म्हणून, आपण कुठंतरी बघत असतो. आता मी असे काही सेशन्स किंवा असे लेक्चर्स कॉलेजला असताना येऊन गेले, काही अधिकारी बघितले, त्या ठिकाणी मला वाटलं की आपण हे असं काय करायला पाहिजे, प्रत्येकाने ट्राय करायला पाहिजे. इव्हन मी म्हणतो की UPSC MPSC करण्यात जे काही फेल झालेले मुलं आहेत ते सुद्धा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये चांगलं काम करत आहेत. कारण स्पर्धा परीक्षा देणं, MPSC परीक्षा देऊन त्या ठिकाणी समजा फेल जरी झाला तरी त्या स्पर्धा परीक्षेला फेस केल्यामुळे किंवा त्या नॉलेजमुळे एक व्यक्तिमत्व विकसनाची त्या ठिकाणी प्रक्रिया चांगली झालेली असते. म्हणजे एक चांगला सुजाण नागरिक, भारताचा सुजाण नागरिक म्हणून घडण्याची जी प्रक्रिया आहे ती मला वाटतं स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासातून नक्कीच त्या ठिकाणी झालेली असते. त्यामुळं UPSC में हरा हुआ हाती भी 1.25 लाख असं म्हणतात. त्यामुळं जरी आपलं फेल्युअर आलं तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी चांगल्या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये पण तुम्ही तुमचं जे काय यश आहे ते चांगल्या पद्धतीनं काम अचीव करू शकता. तुम्ही ठरवा क्षेत्र कोणतंही असू द्या पण त्या क्षेत्राचा बाप बनता आलं पाहिजे आपल्याला. डिपार्टमेंट असू द्या किंवा गव्हर्नमेंट हे असू द्या, ऑर्गनायझेशन असू द्या किंवा प्रायव्हेट सेक्टर असू द्या किंवा स्वतःचं स्टार्टअप काही करत असाल, जे काय करायचं टॉपला जायची स्वप्न बघायला पाहिजे. आणि व्हायचा जो शेखर सरांनी सांगितलं की तुमचा UPSC MPSC मधला व्हाय क्लिअर पाहिजे,
मी तर म्हणेन तर आपल्या जीवनातला व्हाय क्लिअर पाहिजे. या जीवनात आपण जन्माला आलो, पण जन्माला का आलो हे सिद्ध करणं फार कमी लोकांना जमतं. मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी ते सिद्ध करून दाखवलं पाहिजे. आणि ह्या मागची मूळ प्रेरणा जी आहे ती मला वाटतं ज्यावेळेस मला ह्या कॉलेज जीवनामध्ये फार फ्लक्च्युएशन्स असतात की मोटिवेशन कंटिन्यू राहत नाही. आता आज कार्यक्रम झाला, 2 दिवस फार मोटिवेशनमध्ये फिरले. कोणी स्वप्न बघत असेल की चला आता ECP होऊ, कोणी म्हणेल कोणी IAS होऊ, किंवा कोणी असं स्टार्टअपसारखं एखादं स्टार्टअप चालू करण्यासाठी काही तयारी करत असेल, तर हे मोटिवेशन मला वाटतं तात्कालिक राहतं. म्हणजे माझा अनुभव सांगतो तुम्हाला. लेक्चर झाले किंवा असं ऐकून लेक्चर्स ऐकले की आपल्याला वाटतं की आता 2-4 दिवस, 8 दिवस, 10 दिवस, महिनाभर आपण त्या टेम्पोमध्ये राहतो, परंतु त्याच्यानंतर मग आपण डाऊन व्हायला चालू करतो. पण असं मोटिवेशन काही कामाचं नाही. त्यामुळं प्लॅन फॉर अ डे आणि वर्क फॉर अ डे मी नेहमी सांगतो. आज दिवसभरात उठल्यानंतर मला काय गोष्टी करायच्या आहेत त्या एक्झिक्युशन करण्यासाठीच्या तुमचा प्लॅन असला पाहिजे आणि त्या डेलीप्रमाणे तुम्ही एक्झिक्यूट केलं पाहिजे. माणूस पास होतो किंवा नापास होतो काय असं एकदम होत नसतो. वर्षभर अभ्यास केल्यानंतर ॲट दी एंड तुम्ही परीक्षा पास होता. वर्षभर अभ्यास नाही केल्यामुळं तुम्ही त्या ठिकाणी परीक्षा नापास होता न केल्यामुळे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता तुमचं व्हाय क्लिअर पाहिजे, तुमचं मोटिवेशन हे चिरकाल असलं पाहिजे. त्यासाठी मी माझ्या तयारीच्या काळामध्ये सुद्धा ज्यावेळेस मला असे खचण्यासारखे प्रसंग आले किंवा ज्यावेळेस मला वाटलं की आयुष्यामध्ये काही अपयशाचा सामना करावा लागतो आणि मोटिवेशन कमी पडतं, त्यावेळेस मी माझ्या निश्चितच आईवडिलांचं स्मरण करत होतो. आईवडिलांच्या स्मरणातून त्यांच्या कष्टांचं, त्याच्या त्यागाचं स्मरण केल्यानंतर निश्चितच मनामध्ये एक प्रकारची प्रेरणा, एक प्रकारची ऊर्जा मनामध्ये निर्माण होते आणि त्या ऊर्जेतूनच मला वाटतं आपलं जे पुढचं यश मिळवायचं जे आहे किंवा जो अडचणीचा डोंगर जो असतो तो आपण निश्चित चांगल्या पद्धतीनं पार पाडू शकतो. अशीच आईवडिलांची प्रेरणा आपल्यासोबत राहायला पाहिजे. आईवडिलांच्या या अडचणीच्या प्रसंगाच्या निमित्तानं मी एवढंच एक हे सांगू शकतो की सख्त राहो पर भी आसान सफर लगता है, सख्त राहो पर भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है. अशीच प्रेरणा, असेच आशीर्वाद आपल्या आईवडिलांचे जर आपल्या सोबत असतील तर मला वाटतं आपल्याला आयुष्यामध्ये कुठलंही यश मिळवण्यासाठी अडचणीचं काही कारण नाही. MPSC बाबतीत स्ट्रॅटेजी सांगायची झाली तर कुठल्याही MPSCच नाही, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम इज एव्हरीवेअर. आता कॅट असेल, मॅट असेल किंवा हे सगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहेत ना, स्पर्धा परीक्षेच आहे. नावातच स्पर्धा आहे ना. आता 12वी झाली, तुम्ही एक्झाम दिल्यात, दॅट इज ऑल्सो एंट्रन्स एक्झाम. कॉम्पिटिशन इज एव्हरीवेअर. आणि प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेला क्रॅक करण्यासाठी, क्रॅकिंग द कोड जे आपलं सेशनचं हे टायटल आहे, तो क्रॅक करण्यासाठी काही स्ट्रॅटेजी असतात. मी म्हणत नाही असे यशाचे काही एकदम फिक्स फॉर्म्युले आहेत जे की तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितला आणि लगेच सगळ्यांनी अभ्यास केला आणि सगळे झाले, असं होणार नाही. तर मी घरचे सगळे अधिकारी करून टाकले असते की असं करा, ही पुस्तक घ्या आणि वाचा, अधिकारी होऊन जावं. तर तसं ॲक्च्युली होत नसतं. प्रत्येकाचे सूर ताल प्रत्येकाचा वेगळा असतो. प्रत्येकाची त्या ठिकाणी तयारीची पद्धत वेगळी असते. यशाची व्याख्या प्रत्येकाची वेगळी आहे. कोणी BA करून झाला, कोणी इंजिनिअरिंग करून झाला, कोणी IIT करून झालं. प्रत्येकाचं वेगळं आहे ते. असं फिक्स असा फॉर्म्युला काय नाही आहे. आणि MPSC असेल किंवा UPSC असेल हे काय प्रत्येकाला असं पॅटर्न सेट करू देतील असं नसतं. सगळ्यात महत्त्वाचं ह्याच्यामध्ये एकच आहे, MPSCला किंवा UPSCला जो काही सिलेबस दिलेला आहे किंवा जो काय त्या स्कोप ठरलेला आहे त्या परीक्षेचा, त्या परीक्षेच्या स्कोपमध्ये राहून अभ्यास केला पाहिजे. सगळ्यात पहिली स्टेप मी सांगेल, तुम्ही सिलेबसचा अभ्यास केला पाहिजे. कोणती एक्झाम असू द्या, त्या सिलेबसचा अभ्यास केल्यानंतर, कारण व्हास्ट सिलेबस आहे, तुम्हाला तो स्कोप कळतो. म्हणजे कोणत्या गावाला जायचं हे तुम्हाला समजतं. त्याच्यानंतर पुढची स्टेप येते ती तुम्ही क्वेश्चन पेपरचा अभ्यास केला पाहिजे. लास्ट प्रिव्हियस 5-10 वर्षाचे क्वेश्चन पेपर घेऊन या. ट्रेंड जरी तुम्हाला वाटत असेल की रिपीट नाही होणार, तरी परंतु एक प्रकारचं तुम्हाला त्या ठिकाणी एक तुम्हाला रस्ता सापडतो की त्या ठिकाणी ह्या सिलेबस टॉपिक्स आहेत, ह्या सब टॉपिक्सवरती असे क्वेश्चन्स पडतात. ह्याचं ॲनालिसिस 3ऱ्या स्टेपमध्ये करायचं. सिलेबस आणि क्वेश्चन पेपरचं ॲनालिसिस 3rd स्टेपमध्ये करायचं, जेणेकरून तुम्हाला ह्या एक्झामची डिमांड लक्षात येऊन जाईल. आणि त्याच्यानंतर 4थ्या स्टेप्समध्ये एकदम बेसिक सांगतो मी. 4थ्या स्टेप्समध्ये स्टडी मटेरियल तुम्हाला डिफाईन करता आलं पाहिजे. आता MPSC, UPSC किंवा इतर काही मोठ्या मोठ्या एक्झाम्स आहेत, त्या एक्झामसाठी मटेरियल खूप काही लोक सजेस्ट करत असतात. मग त्या मटेरियलच्या बाबतीत जर तुम्हाला डिफाईन करायचं असेल तर 2 पद्धती सांगेल मी. एक तर पहिलं म्हणजे तुम्ही एक बेसिक मटेरियलला फोकस केलं पाहिजे. बेसिक म्हणजे कुठलं, आता UPSC, MPSC असेल तर NCERTचे बुक्स असतील, मराठी पाठ्यपुस्तकं जे काय बोर्डची पुस्तकं आहेत ते असतील, किंवा शासकीय मासिक असतील, योजना असेल, कुरुक्षेत्र असेल, लोकराज्य असेल, मराठी संदर्भातला विषय असेल तर ह्या सगळ्या जे काही शासकीय पब्लिकेशन्स आहेत त्या सगळ्या सोर्सेसचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. त्याच्यानंतर एक बेसिक तुमचं मटेरियल, जे यशस्वी झालेले विद्यार्थी आहेत, लेटेस्टमधलं काही बाजारामध्ये मटेरियल आहे ते तुम्ही यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांशी डिस्कस करून एक तुमची बेसिक मटेरियलची, स्टडी मटेरियलची यादी डिसाईड झाली पाहिजे. एका विषयाला एक पुस्तक वाचावं असं माझं मत आहे. म्हणजे मी जे केले ते तुम्हाला सांगतो.
दुसऱ्यांनी 10 पुस्तकं वाचली असतील तो विषय वेगळा. परंतु मी पण इतर पुस्तकं वाचली, पण बेस मटेरियल तुमचा हा एका पुस्तकाचा असला पाहिजे. त्या पुस्तकातून तुम्ही त्या विषयाची समज निर्माण झाली पाहिजे. विषयाची समज निर्माण होणं म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की तो विषय तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजला पाहिजे. इतिहास असेल, भूगोल असेल, अर्थशास्त्र असेल, सायन्स असेल, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला बेसिकवरती कमांड त्या ठिकाणी आली पाहिजे. आणि ती कमांड येण्यासाठी त्या विषयासाठी एक पुस्तक 10 पुस्तकं एक वेळ वाचण्यापेक्षा एक पुस्तक 10 वेळा जर वाचलं तर मला वाटतं त्या ठिकाणी त्याची समज चांगली निर्माण होते. आणि MPSC, UPSC किंवा इतर एकंदरीत सगळ्याच एक्झामबद्दल अंडरस्टँडिंग आणि अंडरस्टँडिंग. बरेच जण म्हणतात ना की काल जानेवारी महिन्यात मी इतिहास वाचला आणि ऑगस्टमध्ये आठवायला गेलो तर इतिहासाचं काही आठवत नाही आहे. तर अशा गोष्टी बऱ्याच वेळा होत राहतात. त्याच्या मागचं कारणच असं आहे की तुम्ही अंडरस्टँड करण्यासाठी वाचत नाही. विषय जो तुम्हाला वाचायचा आहे किंवा जो काही विषय आहे, कारण ही फार प्रोसेस मोठी आहे. कोणाला 1 वर्ष लागेल, 2 वर्ष लागेल, 3 वर्ष लागेल. त्या तुमच्या ठरलेल्या वेळेप्रमाणे अनिश्चितता भरपूर आहे परीक्षांमध्ये. त्यामुळे तुम्ही जो केलेला अभ्यास आहे तो वाया जाता कामा नये. त्यासाठी त्या विषयाची समज निर्माण होण्यासाठी तुम्ही आकलन तुम्ही चांगलं करून घेतलं पाहिजे आणि तो विषय अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी वाचलं पाहिजे. त्याच्यानंतर हे जे काय टेक्निक्स आहेत, एक्झाम कशा पद्धतीने क्रॅक करायची, MCQs कसे सोडवायचे किंवा मेन्समध्ये रिटर्न एक्झाम लिहायचं कसं, ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल डिटेल काहीतरी आपण त्या ठिकाणी डिटेलमध्ये बोलू शकतो. जे काही MPSC करणारी मुलं आहेत त्यांच्यासोबत. पण एक जे काही बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत ते मात्र ह्या 4-5 स्टेप्समधून जर तुम्ही केलं. आणि शेवटची स्टेप मी सांगेल तुम्हाला की अभ्यास पद्धती. आता अभ्यास कसा करायचा, आता बरेच जण आता काय लहान नाहीत सगळे अभ्यास कसं करायला सांगायला. पण बेसिकली स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यास पद्धती आणि विद्यापीठीय परीक्षांच्या अभ्यास पद्धती यामध्ये थोडासा फरक आहे. फरक असा आहे की आपण विद्यापीठी परीक्षेमध्ये फक्त परीक्षा पास होण्यापुरतं अभ्यास करत असाल असं माझं मत आहे. सगळेच करतात असं म्हणत नाही मी. परंतु स्पर्धा परीक्षेमध्ये तयारी करत असताना हे तुम्हाला त्या विषयाची अंडरस्टँडिंग येण्यासाठी आपण अभ्यास केला पाहिजे. आणि स्पर्धा परीक्षेमध्ये आता एक जणांमध्ये शेखर सरांनी प्रश्न विचारला की सर ह्यांनी प्रश्न विचारला होता ना त्याच्यामध्ये की तुम्ही अंडरस्टँडिंग कसं करायचं किंवा ॲप्लाइड क्वेश्चन्स खूप येतात. तर ॲप्लाइड क्वेश्चनसाठी अंडरस्टँडिंग जर तुमची त्या विषयाची चांगली असेल तर कसा जरी घुमून फिरून जरी प्रश्न आला तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी क्रॅक करू शकता. त्यामुळं पाठांतर थोडंफार करावं, परंतु पूर्णपणे पाठांतर करून तेवढं रिकॉल करणं पॉसिबल होत नाही एक्झाममध्ये, कारण ॲप्लाइड नेचरचे क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी असतात. तर ह्या सगळ्या पद्धतींचा मला वाटतं तुमच्या अभ्यास पद्धतीमध्ये असलं पाहिजे. इव्हन तुम्ही आता इंजिनिअरिंग करत आहात, तुमची जी काही डिग्री सुरू आहे त्यामध्ये सुद्धा तुमच्या परीक्षांचा सुद्धा अभ्यास तुम्ही ह्याच धर्तीने करावा असं तुम्हाला त्यामध्ये सांगणं आहे. कारण एक्झाम्स देण्यापुरतं जर अभ्यास करता आलं तर भविष्यामध्ये ह्या नॉलेजचा इंजिनिअरिंग इज अप्लाइड सायन्स म्हणता येईल याला, किंवा इंजिनिअरिंग पुढे जाऊन आपण वापरणार असतो. मग बऱ्याच वेळा म्हणतो ना इंडस्ट्रीवाले, बऱ्याच वेळा आम्ही रिपोर्ट्स पण वाचतो की इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणतात की हे जे डिग्रीतनं बाहेर पडलेले आहेत ते स्किल तेवढं मॅच करत नाही आहेत, किंवा परत त्यांना ओरिएंटेशन द्यावं लागतं, इंडक्शन कोर्सेस वगैरे, किंवा परत अजून त्यांना रिफ्रेशर कोर्सेस वगैरे अशा गोष्टी कराव्या लागतात, जेणेकरून ते इंडस्ट्रियल त्यांची काय नीड आहे ती फुलफिल झाली पाहिजे. त्यासाठी स्किलफुल झालं पाहिजे. त्याचबरोबर तुम्ही नॉन फिक्शन बुक्स वाचत चला, कारण माझ्या तयारीच्या काळामध्ये मी ज्यावेळेस तयारी करत होतो तर त्यावेळेस असे नॉन फिक्शन बुक्स वाचत होतो. त्या ठिकाणी मोटिवेशन मिळत होतं, आपलं टाईम मॅनेजमेंट कसं असलं पाहिजे, कम्युनिकेशन स्किल कसं असलं पाहिजे. आणि सक्सेस लाईज इन डेली रुटीन. बरं का, सक्सेस लाईज इन डेली रुटीन. तुम्ही दिवस आलेला कसा घालवता ह्याच्यावर सगळं आहे. फार मोठी व्याख्यान, फार मोठं भाषण तुम्हाला देत नाही मी. जे प्रॅक्टिकल टिप्स आहेत ते तुम्हाला सांगतो मी. डेली हॅबिट्स पण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, डेली रुटीन महत्त्वाचं आहे, तुमचा माइंडसेट महत्त्वाचा आहे. ह्या 2-3 गोष्टी जर तुम्ही सांभाळल्या ना तर मला वाटतं कुठलंही क्षेत्रातलं यश असू द्या ते तुम्हाला नक्कीच मिळू शकतं. आपण उठतो किती वाजता, झोपतो किती वाजता, दिवसभर आपला दिवस प्लॅन कसा करतो, दिवसभरात आपले प्रोडक्टिव्ह आवर्स किती असतात, फालतू वेळ आपला किती गेलेला, हे तुम्ही ट्रॅक करायला चालू करा. एक 8 दिवस तुम्ही ट्रॅक करा स्वतःला. मला वाटतं त्यामध्ये निश्चितच तुमच्यामध्ये सुधारणा झाल्याशिवाय राहणार नाही. अवंतर वाचन करा, न्यूजपेपर रीडिंग ठेवा. समाजाकडे एक मोकळ्या विचाराने, मोकळ्या ह्यानी तुम्ही बघायला चालू केलं पाहिजे. आणि समाजामध्ये घडणाऱ्या घटनांचं त्या ठिकाणी आपण चिंतन मनन त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करताय किंवा आता स्टार्टअपला ही मंडळी काम करतायत तर यांना सुद्धा एक चांगल्या पद्धतीनं सोसायटीमध्ये काय गोष्टी घडतायत, चांगल्या काय घडतायत, वाईट काय घडतायत, हे सुद्धा अनालिसिस करता आलं पाहिजे आपल्याला. तर त्या हिशोबानं तुम्ही न्यूजपेपर रिडिंग असेल, मॅगझिन रिडिंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी बघा. होता येईल तेवढं सोशल मीडिया असेल किंवा तंत्रज्ञान असेल ह्याच्यापासून मी दूर जावं असं म्हणणार नाही, कारण टेक्नॉलॉजी इज इनइव्हिटेबल फेनॉमिना. वी शुड अडॉप्ट इट. आणि टेक्नॉलॉजी ही एंटरटेनमेंटसाठी जास्त न वापरता त्याचा कन्स्ट्रक्टिव्ह वापर कसा करता येईल तो तुम्ही बघितला पाहिजे. कारण इंजिनिअरमध्ये टेक्नॉलॉजी आलीच, टेक्नॉलॉजीला टाळता येत नाही, किंवा जे काय जग ज्या झपाट्याने बदलतं आहे
तर त्या बदल्याला तुम्ही अनुसरून त्या ठिकाणी तयारी केली पाहिजे. त्याचबरोबर आता 4th इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन आपण जे काय सध्या बघतोय जगामध्ये सुरू आहे ते इंडस्ट्री 4.0 म्हणतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, डेटा सायन्स आहे, डेटा ॲनालिटिक्स आहे, त्याच्यानंतर ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, सायबर सिक्युरिटी, अशी खूप नवनवीन क्षेत्र त्या ठिकाणी येत आहेत. मशीन लर्निंगसारख्या गोष्टी आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टीबद्दल तुम्ही अवेअर राहा. टिपिकल ट्रॅडिशनल जे काही आपलं पारंपरिक सुरू आहे त्यापेक्षाही पुढे जाऊन कुठंतरी भविष्यामध्ये जे काही क्षेत्र तुम्हाला खुणवत आहेत किंवा जे काय चेंज होणार आहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इज इन्क्रीजिंग. बदल हा सुद्धा फास्ट व्हायला लागला आहे. पूर्वी 10 वर्षात काहीतरी ट्रान्सफॉर्मेशन व्हायचं, आता दरवर्षी काहीतरी डिसरप्शन तयार होत आहे, टेक्नॉलॉजिकल असेल किंवा इतर क्षेत्रातलं असेल. तर ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये भविष्यामध्ये खूप स्कोप आहे. भारताला तसं खूप काही स्टार्टअप्सची गरज आहे. आपण जर सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज जर बघितल्या तर खूप काही स्टार्टअप्स करण्यासाठी गव्हर्नमेंट प्रमोट करते. मी म्हणत नाही सगळ्यांनीच MPSC UPSC व्हा, अधिकारी व्हा. अधिकारी होणं आणि त्यातनं काम करणं ही मजा वेगळीच आहे. ती पैशात कधीच कोणी मोजू शकत नाही. पण त्यातलं इतर जे काय ज्यांना वाटतं की प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जाऊन आपण काही करू शकतो तर त्यांनी निश्चितच करा. एव्हरीवन इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू वेलबिंग ऑफ सोसायटी ओनली. प्रायव्हेट असेल किंवा खाजगी असेल, या भारत देशाला जसं डेव्हलप कंट्री बनवण्यासाठी आपण जे काही प्रयत्न करतोय त्यातलं हे दोन्ही त्या ठिकाणी महत्त्वाचे सेक्टर्स आहेत. त्यामुळे कोणतेही क्षेत्र निवडा, परंतु त्या क्षेत्रामध्ये टॉपला जाऊन भारताचं त्या ठिकाणी जगभरात नाव कसं चांगलं करता येईल किंवा चांगल्या पद्धतीने कसं आपल्याला पुढं जाता येईल, त्या सगळ्या गोष्टीचा तुम्ही विचार करा. यशाचे बेसिक प्रिन्सिपल असतात ते तुम्ही फॉलो करा. तुमच्या पद्धतीनं कुठलं अनेक अडचणीचे प्रसंग येतात, एवढ्या सगळ्या सोप्या गोष्टी नसतात. आणि पॉझिटिव्हिटी मनामध्ये चांगली ठेवा, कारण मोटिवेशनला प्रत्येक वेळेस कोणीतरी येऊन सांगणार नाही तुम्ही चला करा म्हणून. सेल्फ मोटिवेशन किंवा सेल्फ डिसिप्लिन त्या ठिकाणी तुम्ही फॉलो केली पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीतून आपलं लाईफ एक चांगल्या पद्धतीनं करावं, आईवडिलाचं चांगलं नाव होईल अशा पद्धतीनं आपलं चांगलं करावं. आचार विचार काय म्हणतात, योग्य आचार विचार आणि उच्चार किंवा आहार विहार म्हणतो ना आपण, तशा गोष्टी चांगल्या गोष्टींचा तुम्ही त्या ठिकाणी ध्यास ठेवा. हेल्थकडे पण लक्ष द्या. फिटनेस अत्यंत आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळा हेल्थची व्याख्या करताना WHOने सांगितलेलं आहे सोशल, मेंटल आणि हेल्थ, फिजिकल वेलबिंग इज द हेल्थ. सामाजिक स्वरूपात सुद्धा आपण चांगलं असलं पाहिजे. आजकाल इंटेलिजन्स IQ बद्दल बोलतो, पण EQ बद्दल आजकाल लोक बोलायला लागलेत. तर इमोशनल क्वेश्चन पण तुमचा चांगला असला पाहिजे. समाजामध्ये वागत असताना सुद्धा एक चांगल्या पद्धतीने विचार केला पाहिजे. बॅलन्स नेचर आपलं असलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीतून एक चांगला सुजाण नागरिक घडावा एवढीच या ठिकाणी आपल्याकडून अपेक्षा आहे. आणि निश्चितच आपण भविष्यामध्ये अशा पद्धतीनं आजच्या कार्यक्रमाचं फलित जर झालं असं म्हणायचं असेल तर आजच्या सेशनमधून जर तुम्ही चांगले विचार घेऊन गेलात आणि भविष्यामध्ये काहीतरी चांगलं करण्याचं या ठिकाणी निश्चय तुम्ही केला तर मला वाटतं आजच्या कार्यक्रमाचं फलित झालं असं म्हणायला हरकत नाही. शेवटी जाता जाता एवढंच म्हणेन, या सर्व कार्यक्रमाच्या निमित्तानं DY पाटील इन्स्टिट्यूट असेल किंवा PCMC स्मार्ट लिमिटेड यांनी हे सेशन अटेंड करून इंटरॅक्शन करण्याची संधी या विद्यार्थ्यांशी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून त्या ठिकाणी आभार मानतो. आणि या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल पुनश्च एकदा आभार मानून माझे कार्यक्रम 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. थँक्यू. Thank you so much, sir. I believe our students will be very benefited from your guidance. Next, I would like to introduce Shri Anukrit Johri, co-founder Farm Didi. Anukrit is a mechanical engineer from Delhi College of Engineering, along with PGDM from Indian Institute of Management, Kolkata, which led him to empower his managerial skills. Anukrit comes from a work experience of more than 8 years in companies like Total Energies, Tata Group, Maruti Suzuki, across business strategy, marketing and operations, working with CXOs while leading global projects as well as on-field assignments. He is currently the co-founder of Farm Didi and also heads the sales and operations division. Apart from he is also an avid sports person and loves trekking in the Himalayas. I request Mr. Anukrit Johri to please come and address our students. Okay, so good afternoon, everyone. So I think we have minus 10, 11 minutes now. It was supposed to get over at 12:30. So Mr. Shekhar, Ankit, everybody has already covered a lot of things about your preparation and what you can do to achieve your or crack your examinations, whether it is CAT or your UPSC and everything. So let me just go through a little bit about
First of all, thank the college for creating such a session for you. And I've been hearing that they keep doing this for you. It's very good. I never had such an opportunity to interact with industry specialists and people who are there doing the actual job to, interact with them and learn from their experience as to what it means to be in those shoes. So it's a good opportunity for all of you and for me to see such a lot of bright faces, and you guys have not slept so far. I couldn't have handled such a long session without taking a nap or yawning for sure. So that's really lovely for you folks. And if I have to start, first question that I would like to ask you is, after what you've heard Ankit say and everybody say, do you think you need to be super intelligent to crack any exam? How many of you think so? Even if it's just CAT? No hands. So now obviously you're convinced that there is a smart way to preparing your exam and going about it. So MBA or IIM, for me, when I was preparing for it, I was in my final year of engineering when I thought, okay, let's give this a go. I joined some coaching institute. After 3-4 months, I realized it doesn't make sense sitting here spending so many hours. I can do the practice on my own, just join a test series or something. Okay, and then after that, next 2 years, I worked with an organization, and then I was just studying 3-4 hours. So basically, I'm somebody who's a lazy person. I'm going to tell you that everything is possible, and you have to just find time, find ways to solve the problems that you have, whether it is your work, whether it is your preparation. You have to find a way to solve, find a way to identify what is it that you're lacking. So all the coaching institutes, all the preparatory material that you will go through, whatever test series that you join, you just have to identify what are the weaknesses or weak areas that you have and work on them and just compete with yourself. There's nothing about national rankings or where do I stand with the folks all across the country today, the day when you're joining a test series. Give it a shot, give it 6 months, 9 months, see how you're improving. And that is the only way in which you can really crack an exam, because only then you'll be able to monitor where you're going. And if it doesn't work for you, fine, okay? So for an example, I'm working with Farm Didi now. I'm running a company, and day in, day out, my task is to just manage problems, okay? So there's a lot of things which keep coming in. You have to solve them, good to go. You don't have to think, oh, this is not possible, let's shut shop. That's not an option. So once you go into a direction, you should give it your full thrust, full go, and that's the only thing that anybody can do at any point of time, is what I feel. So yeah, I think it's lovely to be in that stage. I would love to go back to the other side of the podium and be again contemplating what to do with my life, and maybe if I had Shekhar sir, I might have gone into a different trajectory, or maybe if I had listened to some more folks from the industry, or maybe somebody who's done a PhD and some professor I loved, maybe I would have gone into a different trajectory. See, it's all about what you do, who you interact with, what is the environment in which you are growing up. So the guidance and the environment in which you are there, you have to keep picking, keep observing, keep picking your points, keep picking your thoughts and making up your mind. So you guys are, I think, how many of you are in the 3rd or 4th year of engineering here? Yeah, so a lot of you. So at this point of time, to be simple and straight, I would advise you to try something, if not anything. Ki meko GRE karna hai, GMAT karna hai, CAT karna hai, go for something. 6 months down the line, you will realize whether you will be, going for it or not. See the papers, see the question papers, just try to understand whether it is something that is appealing for you. Can you, really spend next 1 year or 6 months or 9 months doing this thing day in and day out, focusing on it? If not, then that's it. That's about it. So first thing, since I am I think I've been called because I am graduate and working in the entrepreneurial stint. So do you think MBA is just for a good salary? That's a question that's already been posed. But if not, what is it for which you are going to do an MBA for, right? You have to be a manager, you have to take responsibility. So that is something that you have to be ready for if you are going to
go for an MBA entrance examination. And there are not just 3 or 4 IIMs in the country that you should look at. People, it's just a, a lot of times people ask, if it's not ABC, I'll not join, okay? Or if it's not some good IIM which has this kind of professor, this kind of domains in which the companies are coming, I'll not join. But let me tell you frankly, if you don't have a very focused bent of mind that I have to be an investment banker or I have to be a marketer, then it doesn't matter. A lot of times it's just a starting platform. You have to start from somewhere, and then after a few years, it doesn't matter. You just take up, your work has to talk, basically. So once you get into that fold, it's really going to be your choice of trajectory that you have to make it. Nobody can keep guiding you at every front, right? So this is the time when you can experiment. So do that. I always keep quoting examples from cricket because that's what I believe myself to be, the area which has taught me a lot, because team sports give you the experience, and team activities give you the experience of, managing unexpected problems, and also the power of teamwork, how that builds up. And if you see in a World Cup final, if somebody has to select a team, will you go with somebody who has a lot of skills, who's very, naturally talented but hasn't had any match practice? Or would you go with somebody who's had a lot of match practice, has been hitting the nets daily for the last 6 months? Will it be the second one? Obviously, right? So that's what everybody's been imposing, that you have to practice. And that's the only thing that is going to get you clearer and nearer to your goal. Okay, so practice is the only thing that is needed for an MBA exam. Having said that, you have to be, your mind has to be clear, okay? I have given GRE also and IELTS also during my second stint of professional assignment. I didn't do anything with it. I had good enough score to get into any college in the world. I wanted to do a PhD at that time. But maybe I was not ready. My mind was not made up. So I thought, okay, let this score pass. It expired, but it's fine. So at some point of time, you should not just give an exam because you can crack it. You have to give an exam because you want to go to that experience or have that professional direction in your life, right? So that is very important for you guys, or for anybody who's looking at competitive examinations as the next step in their life. So basically, yeah, that is what I wanted to say. Newspapers and all, everybody is covered. Again, I'll emphasize newspapers. If you like books, it's fine. I think it's very difficult for the young generation today to read books. Instagram and all has like 20 seconds ka attention span. So I don't know how many of you are really reading books now, but newspapers, at least you can scroll. The articles are important to build a perspective, to build an opinion, as Ankit said. And because there will be different kinds of articles in the examinations, the only thing that anybody checks is whether you can make an overall sense of it and answer the question, which would 99% of the time be a logical question. It will not be a theoretical question. Even in the English section in the examination, it's more about logic. It's not about knowing the meaning of every word. It doesn't matter. I don't know the meaning of so many words. But overall structure, if you have read our article which is related to science, if you've read an article related to religion, if you've read an article related to literature, then you will be able to make sense of what is being talked about in the examination. So that is the most important thing, and that's why everybody says keep reading newspapers and those editorials regularly. Daily nahi hota hai, chalega. I told you I am a lazy person. I have not been staying up all night. I can never stay up after 12. I can never wake up before 6. So that is not something that I can do. So nobody has to be superhuman or anything to crack any examination. So just be chill, but keep going and make up your mind. If you love it, you'll do it. It's just simple. What Shekhar sir also said in the starting, right? So I think it's more about enjoying the journey. And that's something that I wanted to say. I think something silly that I like to mention, when I was preparing for my MBA examinations and I was going for interviews, Ankit was in IIM Shillong. So I wanted to go into only 2 campuses. One was IIM Shillong, one was IIM Kozhikode. Because the scenery was nice.
I just wanted to be either in the hills. I thought Shillong mein kuch baraf girega, I'll enjoy the weather. And Kozhikode, maybe, you know, at least if it's not snow, at least you can see the ocean or something. So I was just always an admirer of nature. And I didn't crack both of these interviews. Everything else I cracked. So maybe, as Ankit said, they had sixth sense. They understood this guy doesn't want to go to this college to study. Maybe he's just interested in the scenery, okay? So it's just how things go in life. So you have to just enjoy the process, I would say. And whatever you want to do, you might not even need an MBA if you want to start up your own company. You see, Shark Tank is the most rated and most viewed episode TV series today in India, in the country, for a reason. Everybody wants to do something of their own. So it doesn't matter. You don't have to go to a set path. There's no process. Somebody was asking ki iska process kya hai? There's no process for everything. You have to start doing something and make your own process. You have to find what is making sense. So it's fun. You're young. You have so many years with you. You can experiment. You can play around with ideas and experiments, and these friends that you have in engineering college, these are the good friends who will always be there with you. I'm running a startup, but it's with my friends only. And all of these friends are bonded because we were a part of the sports contingent, not because we were very academic or something. Okay, so when I went to IIM Calcutta, first year I didn't even realize there is no scenery, there's no pahar, there's nothing. Because after the first year I realized, oh, this tree was here. So it's so intense when you go into a college, when you go even in UPSC, when you do the first year, it's rigorous training, right? So it's very long process. It's not just cracking the exam, it's the life that you're choosing. So keep talking and attending seminars like this so that you keep learning more, and obviously you can get good guidance. And specifically, if you're going for MS, or clearing GRE or something, these professors that you have here and the ones you'll have in your post-graduation, they are the assets who you have to trust, and you have to work with them because they'll be the ones who will be writing those recommendation letters for you. So that has to be something that has to be on the back of your mind, and you have to work very well with them. So I think a lot of professors are smiling, but that's what I realized a little late after engineering. But I joined Calcutta because I knew the professors. They were very cool, and they were very inviting of ideas and open in that sense. So all those things are there. So you have your own reasons. Everybody has theirs. So that is something that you can always do. And I'll say, see, I never liked competition. For the first thing, why should there be competition? I want to do something, let me do it. I want to serve the country, let me do it. I want to open a business, let me do it. But the real fact of life is we live in India, there's a lot of population, there's less opportunities. Hopefully UPSC or IIM guys will increase the number of seats or whatever. But there will always be, some people who will not get through, right? So, but that is not something that you should be looking at. It's the process, as everybody said, the process you have to enjoy. In the process, you learn a lot of things if you're not just focused on the outcome. If you're focused on the journey, if you're focused on what you are looking at, what you're reading, what your kinds of things you're loving. Some people started just writing. A lot of my friends who started preparation for IAS, they ended up writing blogs and opened up blog sites and all those things, right? So it depends. You discover something about you. And a lot of times, the panel was all male, led, but in a lot of organizations, in a lot of colleges these days, diversity is being awarded, work experience is being awarded. So when you're selecting a college, when you're going for any course, you have to see whether you fit in. So for example, there's a question somebody was asking me yesterday, I was getting a seat in this IIM, I didn't take it. Should I have done? I said, just look at what your profile is. What is their batch profile? Do they have a lot of youngsters who don't have experience in their batch? Then you should have gone, because those are the kinds of companies they'll be calling, because they have that batch profile. Were there a lot of work experience folks in the batch? Then somebody who has work experience, it makes more sense for him to go to that college. So that's how you have to select where you have to go, right? So yeah, that's it from my side. So just do what you love and
don't worry, something good will happen if you are really, keeping up at it. Do enjoy your fair share if you're not very studious or if you are not very bogged down. I have always loved playing more than studying, but that's something that I couldn't pursue. But I still do. I still try to, all my engagement activities with my team in my company are around sports. So I have that luxury of dictating the terms now, but it's fine. So yeah, thank you so much, everybody, for having me here. Yeah, thank you, sir. Thank you so much, sir, for your wonderful guidance. We are open for question and answer session, but since we are running short of time, so only 2 to 3 questions. So any one of you who wants to ask can raise your hands. Hello. Sir, my doubt was like in general only, as you told us, like we have to maintain a certain pattern or a routine. But the main thing is we are not able to follow it due to some or other reasons, due to distractions or anything. But at the end of the day, the target is not achieved. In that case, means it in 1 month or 2 months, we get totally demotivated. यार हो ही नहीं रहा. फिर how can we come out of that situations? Yes? Sir. Am I audible? Yeah. Sorry, what's your good name? Aditya. Aditya. Aditya, I think you have nailed it. One of the biggest challenges is consistency. And, we feel that as students only we are inconsistent, but you will see a lot of people even in their work life or even in their personal life subsequent to studies, they're inconsistent. One of the key things that you need to learn as a student is to get consistent. It also stems from the perspective whether you are motivated enough to do it or not. शेखर सर जब बात कर रहे थे, he had talked about कि आप UPSC क्यों करना चाहते हो, right? आप कैट क्यों करना चाहते हो? मैंने भी उसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था. It is important to understand कि आपका consistency will come from motivation. आप अपनी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल पैसा कमाना चाहते हो, राइट? तो आपको ये पता है कि मेरे को समझो 24 इयर्स की एज पे आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट. एट 30 इयर्स ऑफ एज आई वांट टू हैव अ हाउस, फॉर एग्जाम्पल, राइट? मगर ये करने के लिए आपको जिस टाइम आप टाइम पास करने जाओगे उस टाइम पे आपको वो थॉट अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ. इट्स वेरी सिंपल. अगर एक सोल्जर होता है ना, सोल्जर को क्या मोटिवेशन है कि वो बॉर्डर पे जाके लड़ाई करता है? वो आर्मी में इसलिए जाता है क्योंकि उसको देश के लिए कुछ करना है. उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी का कोई इशू नहीं होता. वो रोज सुबह 5 बजे उठ के अगर उसको कारगिल की पहाड़ी पे पहरा देना है तो वो देता है ना. Just because you are not in the army doesn't mean you can't have the same passion. And there is only one thing which brings consistency. Motivation. Motivation अगर सही है तो consistency अपने आप आएगी आदित्य. You don't need to worry about it. Hello, this is for Mr. Anukrit. Anukrit, yeah. You had shared really something very honest views, how it started, how it ended, and in between ups and downs. Might be it is quite natural with everyone. But then what is that which made you go to a startup and then an entrepreneur? How was that patch which made you go there? That inspiration or something? Okay, so I'm audible, right? Yeah, so I worked for around 7-8 years now, around 10 years since I graduated from engineering college. So I realized, like, I always wanted to, make sense out of what I was doing, right? Not just joining a corporation and obviously going to a big position and
trying to make sense of what numbers are and trying to help somebody build a $1 million or $5 billion company from a $1 billion company. That's something which is there. They already have a base. But when we realized, when folks from my college, they discussed the idea that there's so much, energy in the women, rural women in the country. And all the men have left the villages, and women are doing everything from the morning to the evening, and still they're saying, दीदी हम और क्या कर सकते हैं, और भैया हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारी तनख्वाह 1,000-2,000 रुपए बढ़ जाए. So I think that was the challenge, that was the question that motivated us to start this journey as to how this kind of a business model, how can we, make a source of income for rural women. And we identified that what women love to do or what they can do very well is something or anything around food. So we started training them on how to make food products, how to make quality food products, and we did a little mini MBA for them in training how to run a food business, because we were all MBA graduates, so that made sense for us. And that's the kind of challenge that has been kicking us so far, and so good. We already have more than 1,100 women farmers across Maharashtra who are working with us today. And our target is, it's very small what we have done in the last couple of years. Our target is 10 lakh women across the country. And there are, I'll tell you, 75 million SHGs, which is around 75 crore women in the country who are into these groups organized by the government of India. It's just about tapping their potential and bringing them and bringing the consumers close to them. So I think that's a challenge. I always love challenges. Dekhte hai kya hoga wala attitude has always been there. You want to do something, let's see. Kuch na kuch to ho hi jayega, right? Thank you, sir. Thank you so much, sir, for interacting with our students and guiding them. At last, I would like to invite Mr. Avinash Thakur to give a closure to this event by presenting the vote of thanks. Very warm good afternoon to all of you. खाने और आपके बीच में बस 2 मिनट का समय लूंगा मैं. So, vote of thanks, धन्यवाद ज्ञापन का समापन मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीसीएमसी सारथी की पूरी टीम को और डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के सारे टीम को, जिन्होंने साथ में आकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया. फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा म्युनिसिपल कमिश्नर श्री शेखर सर का, जिन्होंने स्पर्धा परीक्षा आईएएस की तैयारी के लिए जो मुख्य बातें होती हैं उसकी बात की. आपने देखा कि आपके सामने जो भी लोग बैठे थे, ये सारे लोग किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा, बहुत ही अव्वल काम कर रहे हैं. इन सब से सीखने वाली जो चीज़ है, जो मैंने सीखी और जो आप सबको भी सीखना चाहिए, एक चीज़ अगर हम लेना चाहेंगे वोट ऑफ थैंक्स में, तो वो ये है कि इन सारे लोगों ने अपने मन का किया, तो आप सब लोग भी अपने मन का करो. फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा हमारे इन यंग एंटरप्रेन्योर्स का, जिन्होंने इस जॉब की माइंडसेट को छोड़ करके कुछ अलग करना चाहा और आज उन्होंने एक मकाम हासिल किया है. तो थैंक्स अ लॉट टू बोथ द एंटरप्रेन्योर्स. प्लीज़ कीप ऑन कमिंग टू आवर कैंपस. प्लीज़ कीप ऑन इंस्पायरिंग आवर यंग माइंड्स. फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी डॉक्टर सोमनाथ पाटिल सर का. He always keeps on working with us as a team member. So thanks a lot to Somnath sir. अब आप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो आपके डिपार्टमेंट के एचओडीज और फैकल्टीज़ ने किया है. अलग अलग तरीके से आपको यहाँ लाया गया है, तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा. आज आप सब लोग यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर के जाएं. उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा हमारे माननीय चेयरमैन सर का, डॉक्टर पीडी पाटिल सर का और डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल मैडम का. तो उनके आशीर्वाद से आज हम सब लोग यहाँ पे हैं और आज इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं. ऑल टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस सभागृह में जितने भी बैकएंड टीम काम कर रही है,
जितने भी स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने काम किया है उन सब का धन्यवाद। आगे और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन आप करते रहो। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ या किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो उन सारे लोगों को धन्यवाद। सो दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, आप सबों को प्रणाम हो मेरे साथियों, सत सत कोटि अनेक। और आज यहाँ से आप सबको एक ही चीज लेकर के जानी है कि कर कोशिशें नाकाम जितनी आदतें पर जाएंगी, अपनी मंजिल पाने की खातिर लड़खड़ा कर हम गिर जाएंगे। जो भी मंजिलें मिलेंगी हमको साथ देगा ये वतन, मरने पर मिलेगा हमें 3 रंगों वाला कफन। थैंक यू। With this, I would like to end the program. You all can proceed further. Thank you.